Kwanza kabisa nilipoanza mwaka 1963 Asante sana. Naomba pia nimtambue Profesa Makyusa, yuko pamoja na sisi leo. Naomba, kwa sababu wengi siwafahamu sana, naomba nimkaribishe kaimu makamu mkuu wa chuo aje atoe utambulisho mzuri utakaofaa. Karibu sana, maana naona kuna sura nyingi za kutoa utambulisho. Asante, na mimi wengine siwafahamu. Mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa kufika siku ya leo katika kongamano letu la kumbukizi ya miaka 60 ya chuo chetu kikuu cha afya na sayansi mbili. Wengine wameshatambulishwa. Nafikiri nitakulishe baadhi ambao nitakumbuka. Naye mtumishi wa Wizara ya Elimu ambaye ni mkurugenzi wa elimu ya juu msaidizi, tambue balozi wetu, nimtambue mwakilishi wa katibu mtendaji wa vyuo vikuu Tanzania Dr. Seta, nimtambue mtendaji mkuu wa hospitali ya taasisi ya Jakaya Kikwete ya moyo Dr. Kisenge, nimtambue principal mkuu wa ndaki ya tiba ya chuo kikuu cha Dar es Salaam tawi la Mbeya Profesa Mganyizi. Sasa hapo nafikiri nimefika mwisho nao fahamu. Profesa Janabi yupo Simon. Profesa Janabi umekaa mbali. Jamani, Profesa Janabi mkurugenzi mkuu wa hospitali ya taifa Muhimbili, karibu. Lakini nimtambue tena ambaye alishatambulishwa, Profesa Kisari Paranjo ambaye ni makamu mkuu wa chuo wa kwanza. Akisema wa kwanza kuwepo mwaka 63. Mkasema anakuwa vizuri. Muhas, kama mtavyosikia kwenye historia, ilikuwa chuo kikuu kamili mwaka 2007 na Profesa Paranjo ndiye alikuwa makamu mkuu wa chuo. Mgeni wetu rasmi tunakushukuru sana, lakini mgeni anayefuata kuwa rasmi ameshatambulishwa, mwanafunzi wetu wa kwanza mwaka 63 Dr. Kigadi. Tunamshukuru sana kuja siku ya leo. Kwa hiyo mabibi na mabwana, tumeona tukutane siku ya leo katika kumbukizi ya miaka 60 ya taasisi yetu. Kwa hiyo kwa niaba ya management, watumishi na wanafunzi wa chuo hiki, niwashukuru sana kwa heshima ambayo mmetupa kuweza kufika siku ya leo pamoja na mvua inayoendelea. Mgeni rasmi, nikushukuru sana kwa niaba ya Waziri wa Elimu kwa kufika hapa pamoja na timu yako. Kwa hiyo nawakaribisha sana hapa chuo kikuu Muhimbili. Lakini niseme kwamba kongamano hili la leo ni muhimu sana kwetu, na lengo kubwa tuko hapa ni kwa ajili ya kujadili na kutafakari tangu mwaka 1963 tulipotoka na kufika leo hii tumefanikiwa nini, wapi hatujafanya vizuri, na tungependa tuone nini miaka 100 ijayo. Kwa hiyo tutakuwa na wasilisho ambayo ataliwasilisha Profesa Irijus Lyamuya, na baada ya wasilisho hilo then tutaendelea na ratiba nyingine. Lakini tunafikiri vile vile tafakuri hii itatusaidia sisi kama wadau kutoa mawazo. Nyinyi mnavyoona hii taasisi hii tufanye vipi kusudi kuendelea kufanya vizuri. Kipekee kabisa niendelee kuishukuru sana wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kuendelea kutusaidia, kutuongoza kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya vizuri hapa chuoni kwetu. Lakini niseme kwamba chuo chetu tangu mwaka 63, Dr. Kigadi tangu umeondoka hapa, tumeendelea kufanya vizuri. Chuo kimepanuka hasa kwa ubora. Kwa baadhi yenu ambao umepata taarifa, mwaka huu Juni 2023 chuo chetu kilitangazwa kuwa chuo cha 3 kwa ubora
kwa nchi zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara. Na utafiti huu unafanywa na mtandao wa kimataifa unaitwa Times Higher Education. Na wanatumia vigezo vingi. Vigezo moja hapo wanaangalia mitaala yenu na umuhimu wake, wanaangalia ushirikishwaji wa wanafunzi, wanaangalia tafiti zinazofanyika, wanaangalia mashirikiano mlionayo na taasisi na mashirika mbalimbali ya kimataifa, wanaangalia vitu vingi sana. Kwa hiyo katika mchakato huu chuo chetu mwaka huu kilikuwa cha 3, vyuo vikuu cha kwanza na cha pili vilikuwa vya nchi ya Afrika Kusini. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo na tuweka kwamba tunafanya vizuri, lakini tuendelee kufanya vizuri zaidi. Lakini niseme kwamba kila mzazi, kila mlezi wa nchi hii ambaye mtoto wake anasoma masomo ya physics, chemistry na biology, karibu kila mzazi anapenda mtoto wake aje hapa. Nitoe mfano tu kwa mwaka huu. Kwa mfano, kati ya vijana wa kumaliza form 6 walioomba kujiunga na chuo hiki kuingia degree ya udaktari walikuwa takriban 5,400 na wote walikuwa na vigezo. Tumechukua kati yao 210. Wa ufamasia nafikiri walikuwa karibu 4,000, tumechukua 100. Lakini simu zinazopigwa kipiga kipindi cha usajili ni nyingi mno, na wengine ni viongozi wakubwa wangependa watoto wao waje hapa, lakini kwa bahati mbaya hawawezi. Kwa hiyo unakatiwa simu, unazimiwa simu. Lakini hiyo sisi tunaona ni ishara nzuri kwamba kama taasisi tumeendelea kufanya vizuri. Na kwa hilo tunawashukuru sana nyie kama wadau wetu na waanzilishi ambao wameanzisha taasisi hii kuhakikisha kwamba inaendelea kufanya vizuri. Historia ya chuo hiki itatolewa kwenye kongamano hili na Profesa Muhas, lakini kwa kifupi niseme chuo kimeendelea kufanya vizuri na mtavisikia kwenye historia. Chuo kilianza na wanafunzi 10, mmoja wapo akiwa Dr. Kigadie, na taarifa niliyopata is the only surviving graduate of that class. Kwa hiyo tunafuraha sana kumkuwa na Dr. Kigadie. Tutampa nafasi naye atupe neno. Lakini kwa sasa tunazo program za masomo 101. Kati ya hizo 84 ni za uzamili, postgraduate programs. Na kati ya hizo 84, 20 ni za super specialization, ile uzamili wa ubobezi. Tuna wanafunzi jumla ya 4,000 na kitu. Kwa sasa tuna kampasi 3. Tuna kampasi hii ya Muhimbili, kilomita 25 kutoka hapa Kibamba. Tuna kampasi ya Mloganzila yenye ekari 3,800. Kwa mwaka huu tunaanzisha kampasi Kigoma. Serikali imetuomba tuanzishe kampasi Kigoma kusudi tupeleke elimu kwa mikoa ya pembezoni, na kule tayari tuna eneo na tutaanza kampasi kule Kigoma. Lakini kwa upande wa tafiti tumeendelea kufanya vizuri, na nafikiri ndio maana tumekuwa namba 3 kusini mwa jangwa la Sahara. Mpaka leo tuna miradi ya tafiti 136 ambayo ina ufadhili wa mashirika mbalimbali. Kwa upande wa watumando, Dr. Masaka naomba usimame. Tunakushukuru sana. Tumeendelea kushirikiana sana na hospitali zetu. Hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili kama mnavyojua ndio hospitali yetu kubwa sana ya kufundishia. Tumeendelea kushirikiana nao vizuri sana. Hospitali ya taasisi ya Jakaya Kikwete, Moi, Ocean Road, hospitali ya Bugando, Mbeya, Benjamin Mkapa, KCMC. Lakini kikubwa zaidi na hizo hospitali za rufaa za mkoa wa Dar es Salaam. Ni hizo hospitali ambazo zinatusaidia sana kutoa mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wetu. Kwa hiyo mimi niwakaribishe sana asubuhi ya leo. Jisikie mko nyumbani. Ratiba mtaelezewa tutakavyoendelea na mdahalo wetu. Karibuni sana na habari ya asubuhi. Asante sana makamu mkuu wa chuo. Kama tulivyosema, leo tuna watu wengi sana ambao wametutembelea leo. Ni vigumu kuwamaliza kwa kuwatambulisha, lakini naomba baadhi wengine niliwaona sasa hivi niwatambulishe. Najua tuna viongozi kutoka SUZA, kama wapo tafadhali naomba wanyoshe mikono. Karibuni sana. Najua Bugando wamesha Muhas, kuna Muhas wawakilishi kutoka Muhas. Asante sana. Tuna wawakilishi kutoka Karolinska Institute ambao wanawakilisha mashirika collaborators wetu
all the way from there to attend this important event. Karibu sana. Tuna wakilishi kutoka Amref. Asante sana kwa pia tunajua tuna council member wetu, tunaona wengi sana wako council member. Tafadhali mlipo naomba msimame tuwaone. Council member wajumbe wa baraza la chuo. Yes, nina watu kutoka AAPH, wakilishi wa AAPH. Yes, asante. Pia kuna watu wa afya check. Karibu sana, karibuni sana. Yaani nitakavyoendelea kuona wengine ndio nitakavyoendelea kuwatambulisha. Nataka watu wote waweze mjisikie kabisa kama tuko nyumbani. Bado naomba nikuletee mic. Sawa, nilitaka Sawa, sasa kabla mgeni rasmi hajatufungulia kongamano letu, sasa nimpe maiki Dr. Kigade aweze sasa kutueleza anayoyakumbuka ambaye angependa wakati huu kuyajua. Daktari, karibu. Unaweza kutumia Kiingereza au unatumia Kiswahili? Kinyi wa zamani mlikuwa mnaongeleza Kiingereza sana. Asante sana. Mimi nachukua nafasi hii kushukuru kwa kukaribishwa kwenye shughuli hii. Namshukuru Mwenyezi Mungu niweka hai mpaka kufikia siku ya leo hapo tunakumbuka miaka 60 ianze. Ninayo mengi mno kiwango ambacho kwamba nashindwa kusema. Kwa hiyo nimemwomba Kisari ayazungumze machache yale ambayo nilitaka kuyasema, ayazungumze yeye. Kwa hiyo namuomba karibu, samahani sana, lakini kichwa hiki kimejaa hadithi, na hadithi hizi haziniishi. Nazungumza kama babu. Sasa wale ambao tutakuwa tunapata nafasi ya kuzungumza, kama vile itakapotolewa mawazo kwamba ni vizuri pengine tuwe na watu wachache tuzungumze kidogo, tuweze kuandika historia. Tuko tayari au sipo? Ya sana. Mimi kwa kweli nisingependa kuzungumza kile kipengele kidogo ambacho kwa mimi mimi ningependa kuzungumza juu ya health system yote ambayo Dr. Mathusa, Professor Mathusa anaifahamu zaidi kuliko mimi. Na kuna wakati nikidai nafahamu, lakini nikajikuta kwamba ndio bosi wangu. Siku moja akanipasha kidogo, akamwambia unasemaje? Nasema napiga suruti. Basi wazo ni kwamba ni vizuri watu wachache wakaa. Natumaini Mungu atanisaidia niendelee kuona mambo kidogo, ni haya mambo mengine ambayo ni hadithi nyingi uweze kuweka pamoja. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Dr. Kigada, mimi nina bahati kwamba nimewahi kukaa na yeye siku za karibuni hapa, akanieleza tu na zingine ninaficha, zingine nitatoa lakini
kimsingi ni kwamba mwaka 63 serikali iliamua kuanzisha chuo hapa Muhimbili. Lakini kabla ya hapo kulikuwa na chuo cha medical assistants. Hawa medical assistants hawa chuo chao ilikuwa kwenye hospitali ilikuwa inaitwa Sewa Haji, ambayo ilikuwa pale karibu na Police Central Station ya Dar es Salaam. Kati ya Police Central Station na Traffic Police Station IDC. Ndio kulikuwa na hospitali pale ambayo ndio kulikuwa na wanafunzi wanaosomea medical assistant. Hao wanafunzi walikuwa wanaishi kule Kilo Road na wengine walikuwa wanaishi Salvation Army. Na walikuwa wanatembea kwa miguu kuja shuleni. Sasa mwaka 63, actually mwaka 58, wakati hospitali hii ya Muhimbili inaitwa Prison Laboratory kuliwa mwaka 59, wale wanafunzi wakahamishiwa hapa. Kwa hiyo haya mabweni mnayoyaona hapa, Dukuledi, Rubu na Pangani ni ya tangu enzi hizo. Kagera ni ya karibuni. Ni ya tangu enzi hiyo. Sasa serikali ilitaka kupandisha hadhi ile chuo cha medical assistant, itoe kada tofauti ambayo ilikuwa ni kada inaitwa AMO, Assistant Medical Officer. Kwa hiyo wakaanzisha the Dar es Salaam Medical School mwaka huo, na wanafunzi walio apply na wakaitwa kwa ajili ya kuchujwa walikuwa 23. Sasa wanafunzi 23 walikuwa wengine wamaliza form 6 na wengine wamaliza form 4. Kuna historia nyingine hapa ambayo ni ndefu kidogo, kwamba mwaka huo actually A level studies zimeanza mwaka 59. Kwa hiyo kabla ya mwaka 59 kulikuwa hakuna mdudu anaitwa A level. Watu walikuwa wanasoma mpaka form 2 wanafanya mtihani. Natambua hapa kuna watu ambao wamepitia hiyo na watanisahihisha kama nakosea. Na mwalimu wangu Profesa Makiusa hapa ni mdau wa hiyo kwa mchakato wa elimu. Kwa wanasoma mpaka form 2 wanachujwa. Wale wanaokwenda form 3 na form 4 wanafanya mtihani wa Cambridge baada ya form 4. Alafu wale wanaofanya vizuri wanachaguliwa kwenda Makerere. Kulikuwa na chuo kikuu kimoja tu kwa nchi za Afrika Mashariki. Na wakienda kule nadhani ndio walikuwa wanafanya yale ambayo yalikuwa yanafanywa A level na nini. And then baada ya hapo wanaanza kwenye program ambayo wanasoma. Kwa mfano watu wa BA walikuwa wanasoma miaka 5, sio 3. Ile miaka 2 ya kwanza walikuwa wanaimarishwa. Kama kuna mtu amesoma kitabu cha President Mkapa, ameeleza vizuri sana hiyo kwenye kitabu chake zilivyokuwa. Kwa hiyo kuanzisha Dar es Salaam Medical School hapa mwaka 63 ilikuwa na lengo la kujaribu kuongeza idadi ya watu ambao wanatoa huduma kwenye sekta. Kuna mahali nimesoma kwamba tulipopata uhuru mwaka 61 kulikuwa na madaktari wa watu 19 tu. Wakati huo population ilikuwa inakaribia milioni 9, karibu milioni 9 na kitu. Sasa leo na madaktari nadhani zaidi ya 3,000 labda, na mabingwa karibu 800 au something like that. Lakini kuna tofauti kubwa sana. Kwa hiyo katika wale wanafunzi ambao waliomba na wakaja hapa ili wasome hiyo kozi ya AMO,
Kikadi alikuwa mmoja wao. Wengine baadhi yenu mnaweza mkawafahamu, nitawataja kwa majina. Mimi ninawafahamu wengine lakini sio wote. Kulikuwa na Peter Masesa ambaye alikuwa mwalimu wa physiology. Alikuwa kwenye kundi hilo. Mwingine alikuwa ni Evocatus Mushi, gynecologist ambaye alikuwa Mwanza. Fanya kazi muda mrefu sana Mwanza na nadhani alikuwa na hospitali yake. Wengine ni Epafra Saitoria, pediatrician, mnamfahamu wengine. Ama mumfahamu na nionyesha jinsi ambavyo na mimi nimezeeka. Mwingine Justin Mgonja, huyo alikuwa ni mdogo wa aliyekuwa waziri wa elimu wakati huo, Chidi Mgonja. Kuna Joseph Mugendi, unaweza mkamfahamu huyu kwa sababu alikuwa psychiatrist na aliwahi kufanya kazi Cairo hapa miaka ya 2000. Kuna mwingine alikuwa Dr. Mtera, Burunya Mtera, alikuwa mtu wa public health huyu na aliwahi kuwa mkurugenzi nadhani wa public health kule wizarani. Mwingine ni Chawe Onesforo, lakini nadhani huyu alifariki kabla haja. Mwingine ni Aggressive Kadama, huyu ni Mganda. Aliletwa huku kwa figisu kwa sababu na yeye akaweza kupata nafasi kuingia Makerere, kwa hiyo akaja hapa. Mwingine nadhani hao amefika 10 hao. Hao wamefika 10. Niseme tu kwamba kwa sababu kulikuwa hakuna watu wanaokuwa wamemaliza form 6. Ndio maana ilibidi kuchukua watu ambao wamefanya vizuri form 4 wakaingia kwenye hiyo kozi ya 3. Kulikuwa na kozi ya miezi 3, a crash program, ambayo baada ya hapo ndio walikuwa wanachujwa. Na wale walioingia kwenye kozi ya miezi 3 walikuwa wanafunzi 23. Lakini baada ya miezi 3 ya masomo walibaki 7 tu. Walibaki 7 tu. Wale wengine wakaambiwa bye bye, hamwezi. Hao waliokuja kujazia wakafika 10 ni pamoja na Peter Masesa ambaye yeye alikuwa ni health officer. Lakini alikuwa amemaliza form 6. Akaomba, kwa hiyo yeye akaingia na wengine 2 na huyu Mganda na mwingine mmoja. Kwa hiyo ndio darasa la mwaka 6. Wameanza kusomea kozi ya AMO, Assistant Medical Officer. Lakini in the process serikali na nadhani kwa msukumo wa wanafunzi wenyewe, goalposts zikawa zinabadilika. Malengo sasa yakawa sio tena AMO iwe ni madaktari. Ndio maana mwaka 67 watu wakagraduate kama madaktari. They had to undergo a lot of retraining na additional courses. Sababu kwa mfano biochemistry ilikuwa ifundishwa wakati huo. Walimu wa biochemistry walioka sasa hivi hapa walikuwa na kazi. Ilikuwa ifundishwi, lakini ilibidi wakafundishiwe. Dr. Kikadi ilibidi aende akafanya biochemistry kule Mlimani, sijui alifundisha nani huko, lakini ilibidi akafanye baadaye. Alikuwa anafundishwa na mwalimu anaitwa Crawford kutoka Makerere. Kwa hiyo hali ilikuwa ngumu, haikuwa rahisi. Lakini waliweza kuendelea mpaka wakamaliza. Na utaona wengi wao they went on to become specialists. Hao wengine ambao mimi nawafahamu, Dr. Kikadi ni specialist wa internal medicine. Lakini wengine hapo kina Mushi wa OBGY, kina Saitoria pediatrician, kina Mugendi psychiatrist, kwa hiyo wengi waliweza kujiendeleza baadaye ni mfumo tu ulikuwa hakuna nafasi za elimu kwa watu kuendeleza talent zao, ndio maana walikuwa wanaishi hapo.
Ili nisifanye makosa mengi, ningeomba niishie hapo, unless niseme kingine. Anasema inatosha. Dr. Kigadi, Profesa Paranjo, tunawashukuru sana kwa hiyo historia fupi na jinsi tulivyoanza. Sasa mgeni rasmi, niombe nikukaribishe uweze kutoa nasaha zako na hatimaye utufungulie kongamano hili. Karibu sana. Kaimu makamu mkuu wa chuo cha afya ya sayansi shirikishi cha Muhimbili, kama mlivyoambiwa pale mwanzo, mimi nimekuja hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri Profesa Adolf Mkenda amenituma nisome hotuba hii kwa niaba yake. Kwa hiyo nitakachokisoma hapa sio cha kwangu, ni cha kwake. Ila kuna mahali nadhani nitachomekea kwangu mawili matatu. Sasa ili kuwe na tofauti, nitasema kwamba haya yanayosema sasa ni yangu, ili asije akachukuliwa kwenye context kwamba yalikuwa ni maneno ya waziri. Sasa Mheshimiwa waziri alikuwa anategemea kwamba mwenyekiti wa baraza angekuepo, kwa hiyo nitasoma vile vile ilivyoandikwa. Dr. Harrison Mwakyembe, mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi. Profesa Apolinari Kamuhabwa, kaimu makamu mkuu wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Profesa Emmanuel Balandia, naibu makamu mkuu wa chuo upande wa taaluma. Profesa Bruno Sunguya, naibu makamu mkuu wa chuo utafiti na ushauri wa kitaalamu. Profesa Erasto Mbugi, naibu makamu mkuu wa chuo mipango, fedha na utawala. Profesa Kisali Palanjo, makamu mkuu wa chuo wa kwanza wa Muhas. Viongozi wa serikali na taasisi mbalimbali mliopo, tumetajiwa watu wengi hapa. Mganga mkuu wa serikali nimemwona hapa staafu. Nimeona watu wengi kwa kweli wenye majina yao makubwa. Naposema hapa viongozi wa serikali na taasisi mbalimbali, jisikieni kwamba mmetajwa. Na wataja pia alumni, lakini maprofesa, madaktari bingwa, wahadhiri, wanafunzi na jumuiya yote ya chuo kikuu cha afya ya sayansi shirikishi Muhimbili, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna mtu alinifundisha namna ya kuifanya hii salamu ikolee kidogo. Yes, sasa hivi ni rasi wa mkoa wa Kagera. Yeye bwana, yeye anasema ukisema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unafanya kazi iendelee. Nikafanya mara 2-3 nikaona kama vile kweli inaifanya unisikia kama vile kazi inaendelea. Kwa hiyo naomba nirudie. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Najisikia furaha na kuheshimiwa sana kuwa sehemu ya tukio hili la furaha na la kihistoria la kuadhimisha miaka 60 ya kuanzisha kwa chuo hiki. Hili ni tukio ambalo kwa kweli linatia moyo na kufurahisha. Vile vile ninathamini uwepo wa maprofesa, wahadhiri na wanachuo hiki kutoka vizazi mbalimbali. Tumesikia kutoka kizazi cha kwanza na mpaka vizazi vilivyopo sasa hivi. Hayo ni ya kwangu. Katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu wetu. Asanteni kwa huduma mbalimbali mnazozifanya katika chuo hiki na taifa letu, na pia kwa kupata wakati wa kuhudhuria hafla hii siku ya leo. Mabibi na mabwana, kwanza kabisa napenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili kwa kuandaa kongamano hili ambalo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 60 ya taasisi hii tangu ilipoanzishwa. Napenda pia kutumia fursa hii kupongeza uongozi wa chuo hiki kwa awamu zilizopita tokea chuo kilipoanza na wa sasa kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi chote hiki. Mafanikio haya yamechangiwa kwa asilimia kubwa
na juhudi thabiti, ujasiri, ushirikiano na kujitolea katika kufanikisha maendeleo haya makubwa katika sekta ya elimu ya afya nchini, hasa ukizingatia kikwazo kikubwa cha rasilimali watu na rasilimali fedha mara baada ya ukoloni. Kama mkuu wa chuo na mabwana, kwa historia fupi, chuo hiki kilianza mwaka 1963 kama chuo cha tiba cha Dar es Salaam, yani Dar es Salaam School of Medicine, na mpaka kupata hadhi ya kuwa chuo kikuu kamili, taasisi hii imepitia mabadiliko mengi na ya msingi katika kuimarika na ukuaji wake. Mabadiliko haya ni pamoja na mwaka 63 hadi 67 kilikuwa ni chuo cha tiba cha Dar es Salaam, 68 hadi 90 kikawa kitivo cha tiba cha chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kati hapo 76 mpaka 90 pia chuo hiki kilikuwa ni sehemu ya shirika la afya Muhimbili. Lakini 91 hadi 2006 kikawa ni chuo kikuu kishiriki cha sayansi ya afya, yani Muhimbili University College of Health Sciences au MUHAS, na kuanzia mwaka 2007 chuo kilipata hadhi ya kuwa chuo kikuu kamili cha afya. Mabibi na mabwana, katika safari hii ndefu, serikali inajivunia mafanikio makubwa ambayo chuo kimeyapata katika kutekeleza majukumu yake ya msingi, yakiwepo kufundisha, kufanya tafiti za afya na kutoa ushauri wa kitaalamu. Katika kufundisha, chuo kimechangia kwa kiasi kikubwa sana katika kuzalisha wataalamu wengi wa fani mbalimbali za afya nchini. Hii inatokana na kwamba kwa zaidi ya miaka 30 tangu chuo hiki kianzishwe, kilikuwa ni chuo pekee nchini kinachofundisha wataalamu wa afya wa ngazi za shahada. Aidha, mpaka sasa kuna baadhi ya programu za fani za afya ambazo zinafundishwa na kutolewa na chuo kikuu hiki peke yake hapa nchini. Kwa makadirio tu, toka chuo kimeanza, kimeweza kuzalisha wataalamu wa afya zaidi ya 20,000 kwa ngazi za shahada za awali, yani za shahada na shahada, na zaidi ya wataalamu mabingwa 4,200 kwa ngazi ya uzamili na uzamivu. Bina mabwana, ukuaji wa vyuo vikuu Tanzania, hususan vinavyotoa elimu ya kufanya tafiti za afya, ni miongoni mwa mafanikio makubwa ambayo nchi inaendelea kujivunia sana katika sekta hii muhimu ya elimu na afya pia. Japokuwa baada ya uhuru kitivo cha tiba kilikuwa sehemu pekee ya kutolea mafunzo ya udaktari, lakini kutokana na uwepo wa nia thabiti ya serikali na sera rafiki, kwa sasa kuna vyuo zaidi ya 13 ikiwa ni vya serikali vinavyotoa mafunzo ya shahada mbalimbali za afya, ikiwa ni pamoja na udaktari. Ongezeko hili limesaidia sana kuongeza wataalamu katika sekta hii ambayo bado inakumbwa na uchache wa wataalamu. Aidha, kinachofurahisha zaidi pia ni kwamba taasisi zetu zinazotoa elimu ya juu ya afya zimekuwa mstari wa mbele katika kufanya tafiti zenye tija kisera na kihuduma. Nipende kuchukua nafasi hii kukipongeza chuo hiki kwa kuwa ni chuo kikuu kinachoongoza kwa utafiti nyingi za afya hapa nchini. Tafiti zimeweza kuleta mapinduzi kwenye sera, miongozo inayotumika ndani na nje ya nchi, hasa katika kuboresha huduma za afya, kutoa matibabu sahihi na kuzuia magonjwa mengi. Tafiti hizi pia zimechangia sana katika kukiweka chuo katika nafasi nzuri kwenye uainishwaji wa vyuo vikuu bora nchini, barani Afrika na duniani kwa ujumla. Hapa nitumekee lile lilosema naibu kaimu makamu mkuu wa chuo kwamba kimekuwa chuo cha 3 katika ukanda huu wa kusini mwa Afrika, na maana yake alisema makusudi kwamba ni cha 3 ili kuwachagiza zaidi, ili tukutana tena aseme kiko cha kwanza. Katika kipindi cha miaka 60 hii, kama wizara mama, tunajivunia pia ukuaji wa chuo hiki kwenye upande wa miundombinu na udahili wa wanafunzi kwa ujumla. Kama mkuu wa chuo alivyoeleza hapo mwanzo, chuo hiki kilianza na wanafunzi 10 tu. Tena tumeambiwa wengine walikuja kwa figisu. Kumbe figisu zimeanza zamani. Hayo ni yangu, hayo ni ya kwangu, hayo ni sio ya waziri, ni ya kwangu. Lakini kwa sasa
Chuo hiki kina takriban wanafunzi 4,400 na program za masomo zaidi ya 101. Chuo kimekuwa kutoka kuwa na kampasi moja hapa Upanga yenye ekari 20 mpaka kufikia kuwa na kampasi 3, Mloganzila yenye ekari 3,800 na kampasi ya Kigoma yenye ekari 47. Katika kampasi ya Mloganzila tayari kuna hospitali ya kufundishia na kituo cha umahiri cha magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Aidha, kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yani Higher Education for Economic Transformation Project au HEET, ndaki ya tiba yani College of Medicine itajengwa katika kampasi ya Mloganzila. Uanzishaji wa ndaki hii unaendana na maono ya chuo ya kufanya mageuzi na kuwa mji wa taaluma za afya, yani a medical academic city kuanzia mwaka 2050. Vile vile mradi huu wa HEET utawezesha ujenzi wa kampasi mpya kule Ujiji, Kigoma. Imani yangu ni kuwa mtaendelea kutekeleza mradi kwa kuzingatia ratiba na malengo mliojiwekea na kwa kuzingatia viwango vya serikali na Benki ya Dunia. Mradi wa HEET tukiusimamia vizuri utaongeza idadi ya wanafunzi wa elimu ya juu nchini kwa 30%, lakini katika maeneo 14 kipaumbele kwa uchumi wetu wakati wa viwanda. Bibi na mabwana, kwa kuzingatia rasilimali nyingi ambazo nchi yetu imejaliwa, dhima ya serikali ya awamu ya 6 ni kuboresha uchumi kwa kuleta mapinduzi ya viwanda na wakati huo huo kuhakikisha maisha na afya ya wananchi kwa ujumla yameboreshwa. Vyuo vikuu vya afya na taasisi za utafiti katika afya vina mchango mkubwa sana katika kufanikisha dhana hii. Ni wito wangu kwenu kujikita kufanya zaidi tafiti ambazo zitaboresha sera za muda mfupi na mrefu zinazosimamia mapinduzi haya ili kusije kuwepo na madhara katika afya ya wananchi. Napenda kuchukua fursa hii kwa mara nyingine kukipongeza Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili kwa maadhimisho ya miaka 60 na kuwashukuru kwa dhati watu binafsi na mashirika yote yaliyotoa mchango katika kukifanya chuo kikuu hiki kuwa kama kilivyo katika miaka 60 ya uhai wake, na kutakia mafanikio makubwa zaidi katika miaka mingine mingi iliyo mbele ya chuo kikuu hiki. Sasa kabla sijamaliza niweke yale ya kwangu sasa. Hapa yanaishia yale ya Mheshimiwa Waziri. Mimi nina matatu tu. La kwanza, fursa. Kaimu makamu mkuu wa chuo amesema wanafunzi walioomba udahili walikuwa ni zaidi ya 5,000. Alafu je, nimechukua 200 tu. Kwa ina maana kuna karibu 4,000 plus ambao either wataenda sehemu zingine au ndoto zao za udaktari au kufanya kazi katika huduma za afya zitakufa. Kwa maana yake mimi hapa naiona fursa kubwa sana. Na naona mmeshachukua hatua ya kwanza kujenga ile kampasi ya kule Kigoma, lakini pia huo upanuzi ambao unafanyika Mloganzila. Kwa katika hayo nawapongeza sana, lakini nawaomba muendelee kuangalia zaidi fursa za namna ambavyo hii rasilimali ya 4,000 plus isipotee na ndoto zao za udaktari au masuala mengine ya kiafya zisipotee. La pili nimelizungumzia pale juu kidogo kuhusiana na Muhimbili kuwa ya 3. Sasa kuwa ya 3 kwanza penyewe ni jambo kubwa, au kwa lugha yangu mimi ya asili tunasema it's a big deal. It's a big deal kuwa chuo cha 3 katika masuala ya afya katika ukanda wa South, ukanda wa kusini. Naomba mjipigie makofi matatu makubwa. Sasa kuna challenge mbili zinazofuatana nyinyi kuwa watatu. Challenge ya kwanza ni kumaintain. Lakini challenge ya pili ni kutoka namba 3. Sasa ukitoka namba 3 kuna possibility mbili. Nitataja moja tu, nyingine nawaachia. Possibility ya kwenda namba 2. Iko nyingine sitaitaja, lakini iko kwenda namba 2 na kwenda namba 1.
Na hayo kama mmefika namba 3, manake hata namba 2 na namba 1 pia mnaliweza. La 3 ni ya kwangu mwenyewe. Miaka fulani hivi ya 90, kaka yangu mimi ni daktari alisoma hapa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasoma Sokoine, mimi ni daktari wa mifugo. Kwa hiyo nilikuwa na sisi tunafanya pia dissection, lakini dissection tunafanya za mbuzi. Mbuzi alikuwa ndo mnyama wa kufanyia dissection. Kwa hiyo nilipokuja kumtembelea siku moja hapa, nikamwambia natamani sana kwenda Kadawa. Akaniambia ningekuwa ni wewe nisinge push kwenda. Nasema tunataka kwenda kuona je mnaofanya. Mbona sisi tunafanya kwenye mbuzi? Wewe nikaenda. Wakati huo nimeenda ndio walikuwa wamefika kwenye mkono, wamechautoa mpaka na mkono. Kadawa haina mkono huko pembeni. Nafikiri yaliyotokea baada ya hapo ni kwamba sikurudia tena. Kwa nataka tu niwaambie kwamba tusiwachukulie madaktari kama ni watu poa. Yaani mpaka mtu amekamilisha akawa daktari bana, maua yenu chukweni. Basi kwa maelezo hayo machache, ningependa sasa kutangaza kwamba kongamano hili la miaka 60 ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili limefunguliwa rasmi. Asanteni sana. Asante sana mgeni rasmi. Naomba tafadhali tumpigie tena makofi ya shukurani kwa kuweza kutufungulia kongamano letu hili. Asante sana sana. Sasa kabla tujaenda kwenye ratiba nyingine ambayo inahusiana na kusikiliza keynote address, kuna tukio moja tu ambalo nitamuomba mgeni rasmi aweze kushuka chini hapa. Tuna watu wachache ambao tunataka tuwape recognition, tuwape zawadi kidogo ya recognition. Kuna wengi mno ambao tungependa kufanya hivyo, lakini tumeona tutambue wachache, na nitamkaribisha naibu makamu mkuu wa chuo kwa upande wa research na utafiti na ushauri wa kitaaluma, Profesa Bruno. Yeye ndio atakuja kusema wasifu wa watu wachache hapa tutakaowapa zawadi. Kutokana na kwamba hapo ni vigumu kupita, ningeomba mgeni rasmi kidogo kama mngeweza kushuka chini. Wengine wanaweza kukaa ili tusio wengi, akashuka tu hapo chini, pengine na Saitori, pengine elimu na afya tuwaweke hapo. Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakumbuka vizuri salamu yetu. Jamani, we are here kwa sababu ya watu wengi sana waliofanya kazi kubwa ambayo hatuwezi kuipima na wala hatuwezi kuizungumza yote kwa ukubwa wake. Lakini kwa namna ya kipekee tungependa kwa niaba ya Chuo Kikuu cha Muhimbili ku recognize kazi walioifanya kubwa. Najua walisaidiwa na wengi, lakini hii iwe simbo. Tumefika tulipo kwa sababu ya nguvu zao na kujitolea kwao, ambako nadhani ilikuwa ni beyond their personal interest. Ni kwa mapenzi makubwa ya chuo chao, lakini vile vile ni kwa mapenzi makubwa ya taifa lao, na hivyo nitawataja kama ifuatavyo. Wa kwanza, na kwa namna ya kipekee siku ya leo, na ningesema hii pia ni siku yake, akiwakilisha darasa la kwanza la chuo chetu cha Muhimbili,
Ningependa nimkaribishe kwenu Dr. Kigadie ili aweze kupokea kumbukumbu hii kutoka Chuo Kikuu cha Muhimbili kwa niaba ya wanafunzi wenzake wote ambao waliweza kuwa naye kipindi hicho. Tunashukuru sana. Kila kitu kina mwanzo na huu ndio ulikuwa mwanzo wetu. Tunakushukuru sana. Asante sana. Tulivyopata rasmi jina la Muhas, kiongozi wetu wa kwanza kabisa au Vice Chancellor wa kwanza wa Muhas ni Profesa Kisali Palanjo, ambaye ni profesa wa medicine na pia ameshika nyadhifa mbalimbali za uongozi katika department, katika school ya medicine, lakini vile vile alikuwa principal constituent University College na alikuwa vice chancellor wa kwanza. Na kuomba Profesa Palanjo kwa niaba ya Muhas tutambue kazi yako kubwa ambayo umeweza kuifanyia chuo chetu. Profesa Palanjo bado ni mwalimu, anafundisha vijana wetu, lakini vile vile ni mtafiti mahiri katika masuala ya infectious diseases. Tunakushukuru sana profesa. Wanasema we see far because we stand on the shoulders of the giants. Tunakushukuru sana profesa. Mwingine ni Profesa Efata Kaaya. Huyu ni profesa wa pathology na kwa sasa ni provost wa Kilimanjaro Christian Medical College. Katika chuo chetu alihudumu katika nyadhifa mbalimbali za chuo ikiwemo Vice Chancellor wa Muhimbili University of Health and Allied Sciences kutoka mwaka 2012 mpaka 2017. Leo hatutakuwepo, lakini namuomba ndugu yangu Profesa Rugajo umsaidie kutupokelea zawadi hii na recognition hii kwa ajili ya profesa wetu Kaaya. Profesa Kaaya bado ni mtafiti, ni kiongozi na anahudumu pia kama mwalimu wa madaktari Tanzania. Anayefuata ni Profesa Andrea Barnabas Pembe. Huyu ni profesa wa obstetrics na gynecology na yeye pia alishika nyadhifa mbalimbali za uongozi katika chuo chetu na nchini, na alikuwa mkurugenzi wa postgraduate studies, baadaye akawa deputy vice chancellor akishughulika na academic research na consultancy, na alikuwa vice chancellor tangu mwaka 2018 mpaka 2023. As we speak, anatoa keynote address kuhusu maternal health challenges in Tanzania. Kwa hivyo namuomba Profesa Muganyizi upokee trophy hii kwa niaba ya Profesa Pembe, tukimshukuru kwa huduma yake hapa chuoni. Profesa Pembe bado ni active researcher, mwalimu na mtafiti katika tafiti mbalimbali. Naomba pia tumtambue Profesa Polinari Kamuhabwa. Profesa Kamuhabwa, samani bosi wangu atukupa taarifa. Profesa Kamuhabwa ni profesa wa pharmacology and therapeutics, lakini kwa sasa anahudumu kama kaimu makamu mkuu wa chuo, ambaye pia amehudumu katika nyadhifa mbalimbali hapa chuoni. Alikuwa mkurugenzi wa planning na investment, alikuwa pia deputy vice chancellor PFA, akaja akahudumu kama deputy vice chancellor responsible for academic research and consultancy. Bado ni active researcher, mwalimu na anatusaidia kuongoza chuo chetu kwa sasa. Tunakushukuru sana. Asante sana. Naomba pia nimlete kwenu Profesa Karim Manji. Profesa Manji ni mwalimu wetu, ni profesa wa pediatrics and child health. Amehudumu pia katika nyadhifa mbalimbali za kiuongozi hapa chuoni. Aliwahi kuwa Dean School of Medicine, lakini akawa pia Deputy Registrar, ambaye ni sawa na Deputy Vice Chancellor responsible for planning, administration and finance. Tunakushukuru sana profesa, bado ana nguvu, bado ni mtafiti mahiri
ambaye anatusaidia kufundisha wanafunzi na madaktari hapa shuleni. Asante sana Profesa. Naomba nimlete kwenu Profesa David Ngasapa. Profesa Ngasapa ni mwalimu wa wengi hapa, ni profesa wa anatomy, kwa hiyo wengi tumepita mikononi mwake, lakini pia amekuwa na nyadhifa mbalimbali hapa chuoni, kuanzia katika department, alikuwa registrar, lakini pia alikuwa deputy vice chancellor PFA. Tunakushukuru sana profesa kwa huduma zako. Profesa ni mwandishi mzuri sana wa vitabu. Vitabu vingi vya anatomy tunavyovisoma vimeandikwa naye, na anazidi kutupa shule jinsi tunavyozidi kuendelea. Tunakushukuru sana profesa. Anapenda tumuite babu, lakini bado ni kijana. Naomba nimlete kwenu Profesa Muhammad Bakari Kambi. Huyu ni profesa wa internal medicine, ni mwalimu wetu na ameiongoza nchi hii na chuo chetu katika various areas katika department, lakini pia alikuwa deputy vice chancellor responsible for planning, finance and administration. Profesa Bakari bado anazidi kutusaidia hapa chuoni kama mwalimu, kama mtafiti, lakini kama mshauri wetu wote, na kila wakati anapatikana tukiwa tunamuomba. Tunakushukuru sana profesa. Kwa namna kipekee naomba nimlete kwenu Profesa Eligius Lyamuya. Profesa Lyamuya ni profesa wa microbiology na immunology, lakini pia amehudumu katika nyadhifa mbalimbali hapa chuoni. Ni mwalimu wetu, alikuwa mkuu wa idara, amekuwa director wa research na publications, amekuwa deputy vice chancellor responsible for academic research and consultancy. Kupitia yeye chuo chetu kimefaidika na kinazidi kufaidika. Profesa bado ni active researcher, ni mwalimu na ni mshauri wetu, na ndio atakayetoa keynote address kwa siku ya leo. Tunakushukuru sana profesa. Naomba nimlete kwenu Profesa David Urassa. Profesa Urassa ni profesa wa public health, ameshikilia nyadhifa mbalimbali chuoni kwetu, akiwa kama mkuu wa idara, akiwa pia kama Associate Dean School of Public Health, baadaye akawa Dean School of Public Health, kabla hajahudumu kama Deputy Vice Chancellor responsible for planning, finance and administration. Profesa bado ni kijana, bado anahudumu kama mwalimu, kama mshauri wa wanafunzi, lakini vile vile kama mtafiti. Naomba pia tumtambue Profesa Said Abud, ambaye ni profesa wa microbiology and immunology, ambaye amehudumu nyadhifa mbalimbali hapa chuoni kama mkuu wa idara katika microbiology, director wa research and publications, deputy vice chancellor responsible for hospital services, deputy vice chancellor responsible for planning, finance and administration. Leo hayupo kwa sababu ya majukumu mengi aliyonayo. Namwomba balozi Mpoki utusaidie kupokea tunu hii ya kumshukuru profesa kwa niaba yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao viongozi wengi ambao walitusaidia, wametuvusha mpaka tulipofika hapa, lakini kwa namna moja au nyingine hatunao, wametutangulia mbele za haki. Nao tunaheshimu na kutambua mchango wao mkubwa waliotufikisha hapa tulipo. Kwa namna ya kipekee naomba tusimame kwa dakika moja kuwakumbuka viongozi wetu wote waliotutangulia mbele za haki kwa dakika moja. Raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani. Tunataka kuhakikishia kwamba we are proud of them na tunaendelea kuwaombea katika safari yao hiyo iliyo njema. Nakushukuru sana mgeni rasmi kwa kutusaidia kuwakumbuka viongozi wetu hawa. Asanteni sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
wakati nikiwa nafanya presentation hapa nimeona sura mbili mpya ambazo zimekuja. Naomba niwatambue Profesa Lawrence Mseru. Profesa Lawrence Mseru ni mwalimu wetu. Alikuwa pia mkurugenzi wa MOI na mkurugenzi wa MNH. Ni msaada mkubwa sana kwetu katika historia yetu. Naomba tuendelee kumshukuru kwa uwepo wake hapa leo. Naomba pia ni msimamishe Dr. Sando, David Sando, ni mkurugenzi wa MDH. Tunashukuru sana kwa uwepo wako na ni alumni wetu. Asante sana. Asante sana mgeni rasmi, asante Professor Bruno kwa your acknowledgement. Ninatambua kwamba mgeni rasmi ana majukumu mengine na asingeweza kukaa mpaka tutakapokuwa inatolewa keynote address. Kwa hiyo ninaomba tupige picha chache kabla hajaondoka. Picha ya kwanza, naomba waje mbele wale wote waliopata zawadi, waliopata award today, wakae hapo nyuma ya mgeni rasmi ili tuweze kupata picha ya pamoja nao. Tafadhali naomba awardees wote, nashukuru sana. Asante, naomba niwakaribishe wakuu wa taasisi mbalimbali waliopo hapa tafadhali. Kwa picha hii hapa mbele, wakuu wa taasisi mbalimbali zilizopo. Kuna MOI, MNH, Mbeya, Chuo, Bugando, Muhas, tofauti, Suza, Ambref, wakuu wote MDH, wote wakuu wa taasisi tafadhali, hii ndio picha yenu. Wengine waje kwa upande wangu wa huku tafadhali. Huku kuna nafasi kidogo, kama tungeweza kusogea huku. Ninaomba wakuu wa viongozi wa staafu wa Muhas, viongozi wa staafu pamoja na taasisi wakuu wa Muhas wastaafu, viongozi wa Muhas waliostaafu tafadhali. Tafadhali naomba pia na wataasisi, ninamuomba katika picha hii Mseru awepo, namuomba na Profesa Makyusa tafadhali, ninakuomba mahali hapa. Mpoki tafadhali. Ni viongozi hata yes. Ninaomba member wa council wa Muhas, baada ya hii member wa council wa Muhas tafadhali. Member of council
Ninaomba wawakilishi wa wizara tofauti waliopo, wizara ya elimu, wizara ya afya, TAMISEMI, tafadhali wawakilishi wa wizara, picha hii sasa hivi. Bado mabaraza ya taaluma, kama kuna wakilishi pia wa mabaraza ya taaluma, tafadhali kama mpo mjoin picha, wakilishi wa baraza la taaluma. Ninaomba deans, directors wa Muhas pamoja na deputy vice chancellors wa Muhas, deans, directors. Asante, nadhani wawakilishi wa wanafunzi walioko sasa. Serikali ya wanafunzi tafadhali, serikali ya wanafunzi. Ninaomba kama tunao collaborating institution, researchers, collaborating institution in research, if we have people around, tafadhali that will be next. Asante sana. Tutakuwa na picha ya mwisho hapo nje ambapo kuna viti tayari ambayo tutapiga wote. Tutapiga mgeni rasmi pamoja na wote walikuwa. Sana ningependa alumni waende pale watakaopiga picha pale pamoja na mgeni rasmi. Itakuwa ni pale nje wakati mgeni rasmi akitoka. Tunaomba tutoke pia wote, alumni na wageni waalikwa, tupige picha ya pamoja pale nje. Asanteni sana. Naomba sasa niruhusu meza kuu ianze kutoka nje kwa ajili ya kwenda kupiga picha, na tutapiga picha pale kwa dakika kama 10, alafu tutarudi 5 minutes. Nimeambiwa 10 ni nyingi sana. 5 minutes and then tutarudi kuja kusikiliza keynote address. Asante sana, naomba meza kuu tuongoze. Nashukuru sana.
We got independence in 1961, and at that time, many of the health experts were foreigners, and many of them did not see themselves being under the rule of a black man, so they left. And so the government of the day had the challenge of trying to staff its very few health facilities with people that could provide the basic health needs of the people. Makerere University was the only university in East Africa where people could study to become doctors. And the number of slots given to a country were rather few. And so the government had to look for ways of increasing the number of doctors rapidly, since many of the foreigners had left. But in 1963, the government decided to enroll students who would pursue a course, not the MD, the Doctor of Medicine degree, but something just below that, but above the medical assistant level. And they call it an assistant medical officer program. So these 10 students started this program of assistant medical officer. By 1967, the government made a decision that these will become doctors. So they will graduate as doctors. But because they did not undergo a training program as doctors from the word go, they had to get additional training. For example, they had to get classes in biochemistry, which they didn't have in their original program, so that they could qualify to become doctors. And in 1967, the institution then became Faculty of Medicine of the then University of East Africa. Now, in 1970, the University of East Africa broke into 3 universities. University of Nairobi, Makerere, and the then University of Dar es Salaam. The Faculty of Medicine of the then University of East Africa, which was at Wimbi, became one of the founding faculties of the University of Dar es Salaam in 1970. Yes, 1991, a request was made to the mother university to become a constituent college. By definition, a constituent college is an institution which is in the waiting to become a university. So you run your own affairs, the administrative affairs, human resource affairs, but academic programs remain with the main university. And so that was granted, and it was made very clear that if you want to become a university, you will need more land and you will need more programs. So after we had achieved that, the land particularly, requesting to be now be converted to a university, a full-fledged university, wasn't difficult. When this institution started in 1963, we started with 10 students. But this institution has grown. Today, we have over 4,000 students. We have 101 academic programs. We have over 115 sponsored research projects. So
A number of achievements have been realized since this institution started. And this year, in June 2023, this institution was recognized as the third best university in Sub-Saharan Africa. The two best universities were from South Africa. So you can imagine a country like Tanzania, we have been able to compete with other countries in South Africa, and an institution like Muhas has been ranked number 3. And this achievement is because of the support that we have received from the government, from the employers, from partners, and different stakeholders. Muhas has undertaken a number of research and has been part of vital research that has transformed health of populations, importantly policies, guidelines and practice in medical care, medical services and service delivery for the people of Tanzania. But more importantly, Muhimbili University of Health and Allied Sciences has taken part in global research, but its own research, primary data that have been collected in Tanzania, some of the HIV guidelines globally by WHO, some of the clinical trials that have been done at Muhas have led to the transformation, to the development of the global guidelines, including those that aim to eliminate mother-to-child transmission of HIV, those that have led to the treatment of people living with HIV. But also, Muhas has also contributed significantly to the guidelines, the global guidelines in the treatment of malaria, prevention of malaria, among others. Locally, Muhimbili University of Health and Allied Sciences research has also contributed to how we have shaped how the Ministry of Health has worked in developing the policies and guidelines. The researchers at Muhas, the research that have been conducted at Muhas have been vital to such guidelines that have also improved the lives of the people. And we hope that through this, the next 40 years will also be meaningful to also transform our research, transform the way we do things, but also transforming the capacity of conducting more research at the university so that we can shape the policies in the country, but also in the global community. In 60 years, Muhas have also established new programs which are rare in Tanzania. This includes Bachelor of Science in Audiology and Speech and Language Therapy, Bachelor of Science in Occupational Therapy and Physiotherapy, together with surgical programs like cardiothoracic surgery. So the future is promising because we are also expecting to establish new, more and rare programs. In January 2023, the School of Medicine was transformed to College of Medicine, which houses 3 schools, which includes School of Clinical Medicine, School of Diagnostic Medicine, and the School of Biomedical Engineering. Now that we are celebrating 60 years of existence, College of Medicine is proud that we have produced a lot of experts who give service to the community within Tanzania and beyond. The institute known as Traditional Medicine started as a research unit in 2019, the year 1974. Later, after 20 years, it was upgraded to the institute that we have today. This institute started with only 3 researchers by then, but currently the institute has about 7 BSc researchers and about 10 master's researchers and 11 PhD and 2 professors. And so far, we have collected over 16,000 records of traditional medicine information from traditional healers. Out of that, we have developed a community.
Out of these 4 are already registered by TMDA and TBS. And the way forward, though we have programs for MSc programs in traditional medicine development, we are also training traditional healers on good practice. So far, we have trained over 100 traditional practitioners who normally come here to Muhas for annual training. The way forward, where we are going, we are about to start new programs on traditional herbal medicine production and also on traditional medicine. The School of Dentistry started as a division in 1979 with one undergraduate program, the Doctor of Dental Surgery program. By then, all the lecturers were foreigners and were assisted with few Tanzanians who were trained abroad. In 2007, when Muhas became a fully fledged university, the School of Dentistry became a school. Over the years, the school kept on expanding in terms of acquiring its own local lecturers by training its own lecturers, which is cheap than training them outside the country. The school has increased enrollment of undergraduate students from 10 to 20 in the past to up to 70 students currently, and from 1 to 5 postgraduate students to up to 15 to 20 postgraduate students currently. In terms of program being offered, now the school is offering the 1 undergraduate program and 5 postgraduate programs, as well as PhD programs, with a plan of adding 1 more undergraduate program soon. And in terms of service being delivered, coupled with improved infrastructure, facilities, equipment, and technology, the school is able to sustain training and services, and it's somewhat responsible in handling referral patients from all over the country. Also, the School of Dentistry is responsible for over 90% of dentists or dental surgeons and dental specialists who are practicing in both public and private facilities in Tanzania. Furthermore, since the program began, students from within Tanzania and foreign countries have been enrolled and graduated from our school. Our future plan is to keep on improving areas of research, services being delivered, infrastructure, facilities, equipment, and technology, as well as programs, from the current 5 to 8 postgraduate programs, and also more PhD enrollment. We are also on the plan to establish an East Africa Center of Excellence for Oral Health Sciences very, very soon. Our school started in 2003 with the merger of 3 institutes, Institute of Public Health, Institute of Development Studies, and Institute of Primary Health Care and Continuing Education. The school started with 1 undergraduate program, which is Bachelor of Science in Environmental Health, and 4 master's program. Currently, it is 20 years now since the school started, and we have achieved a number of things. The enrollment of our undergraduate program has expanded significantly. We are now enrolling 100 students compared to 30 students in 2003. But also we have established more postgraduate programs. Currently the school has 18 postgraduate programs compared with 4 postgraduate programs that were there when the school started. When we started in 2003, we had only 5 research collaborations, but currently we have more than 30 research collaborations. In terms of our future plan, we are in the process of establishing more undergraduate programs so that we can also cater for the market's needs. But we are also planning to grow into becoming a college of public health and social sciences in the future. We train public health specialists in our school so that when they go out there,
as competent public health graduates can help the country to ensure that we have healthy populations that will contribute towards social and economic development of this nation. Karibu sana. I'm glad to take on this role now. We are going to have sure these will be very exciting sessions. The first one will be a keynote presentation. Where is it? Yes. So Professor Elias Yamuya, he is been introduced a little bit earlier. He's a professor of microbiology and immunology. He's a
When Muhammad was introducing me, he said the past he can know, but the present not quite clear. The future, of course, we don't know. And yet we are saying it is exciting. So for the purpose of my presentation, the past to me is the timeline from when the institution started in 1963 to the time when we ceased to exist as the Constituent College of the University of Dar es Salaam. That was 2006. comment on Muhas roots and historical timelines. Part of this has already medical services in this country are recorded to have been introduced during the colonial. For lower cadre health professionals. But during the British colonial period, medical training was only limited to Makerere. For the whole period of the British colonial system, they established very few training institutions, if any, but we were dependent on Makerere College for the training of our health professionals. Since independence, the demand for trained human resources for health has been identified as a very important strategy for adequate development and provision of healthcare services in the country, But I also want to say that Muhas, and particularly its predecessor institutions, have contributed significantly in addressing the needs of the country, particularly in training human resources for health, in conducting research whose findings have influenced healthcare in the country. I won't waste time on this because most of the information here
has already been mentioned. But let me say that the interest to start the Dar es Salaam School of Medicine was prompted by some recommendations that were made by a team which was commissioned by the Ministry of Health to recommend on how best to organize medical services in the country. The team constituted of experts from the African Medical and Research Foundation under the leadership of one Mr. Titmus, who presented a report with several recommendations, one of which was the need to train locally a sub-professional doctor's cadre for rural medical practices. Accordingly, when the Muhimbili Training Center was established, it was particularly for this cadre, which, as was mentioned very clearly, was assistant medical officers. Let me also say at this point that somehow this recommendation was not received very well by some circles, especially medical doctors who had already gone through university training. Having someone who has gone through a very short course and being called a doctor, to them did not appeal very well. And other colleges in the East African region did not take this positively, unfortunately. So somehow, when the school was established and subsequently when it went on developing, the trainers who had originated from Makerere University made sure that it became a training center for people who, upon graduation, would really be doctors. So they recommended that the course should be a 5 years one. They set up entry criteria as a principal pass in one of the subjects, PCB, plus 2 subsidiary passes. But we know with time, this has continued to increase. Now, to be admitted at Muhas, you need to have Division 1 plus, maybe, because even Division 1 may not guarantee you to being admitted. So later, we know how the Faculty of Medicine was then established. And this was established as part of the University of East Africa when Dar es Salaam College existed as a constituent college. And later, the Faculty of Medicine became a faculty of the Dar es Salaam, of University of Dar es Salaam when it was started in 1970 after splitting of the University of East Africa. Under the University of East Africa system, what was awarded after graduating was MB-CHB because that university was following the system under the British Commonwealth of Nations. When we became a Faculty of Medicine of the University of Dar es Salaam, we adopted the WHO system of MD degrees training upon completion of the training. But the other countries in the East Africa region, that is Uganda and Kenya, continue to offer to award MB-CHB. In 1976, the Faculty of Medicine was incorporated into what was called a Muhimbili Medical Center. The transformation of Muhimbili Hospital into Muhimbili Medical Center occurred by Act of Parliament, but I do not know exactly the reasons behind this. Maybe our older colleagues know why Muhimbili Medical Center was established. But what I know is that the Faculty of Medicine continued to be incorporated under Muhimbili Medical Center, and even when the faculty won, that college continued to be incorporated in Muhimbili Medical Center. I know the challenges that were inherent in this kind of arrangement because
much more sympathy leaned towards patient care, and therefore resources were directed more to patient care than to academic activities. And that was very, very natural. You know, you cannot go and buy books when someone is dying in need of treatment. So that is how it happened. So in 1991, the Muhimbili University College of Health Sciences was established as a constituent college of the University of Dar es Salaam. And this continued so up to 2006, when Muhimbili Medical Center became disengaged from MOOCs. The Muhimbili National Hospital was established, and Muhimbili University of Health and Allied Sciences came into life. Now, a lot of the historical information about the origins of Muhas and what has taken place so far are in a book that was written by Amon Nsekela and Aloysius Nhonoli, our famous professor, which is titled The Development of Health Services and Society in Mainland Tanzania, a Historical Overview, Tumetoka Mbali, that was published by the East African Literature Bureau in 1976. Unfortunately, this book is not available in our library, but when searching for this specific book, we went as far as the University of Dar es Salaam Library, where we obtained a copy. We photocopied the same to make sure that it is available in our own library, and an electronic version is available. It is a resource book where you can get a lot of information about what happened in the early phases of our institution, and also what happened in medical services development in the country. Very interesting reading by these two people. I know Honoli was a medical person. Amon Nsekela, I'm not very sure, but he was an expert in banking, I think, and insurance, banking. So how these two people came together to write history of health services is not very clear to me. Maybe Professor Makusa knows. Now, this photo has already been shown. The recipient of the degree there is no other than Dr. Kigadie. So he's the one who is being conferred a degree. And then this was their class, the class of 10. You can see Dr. Rankin, who was the director of studies of the Dar es Salaam School of Medicine. Dr. Kigadie went on to be a very prominent person in the health services in this country. Went into the ministry as one of the directors, and then later upon retirement, he worked in the health services under Tanzania Episcopal Conference. In 2016, he received a very prestigious award known as Benemerenti Award. Benemerenti stands for one who deserves. This is a high-level award that is given by the Pope of the Catholic Church to people who have rendered distinguished service. So he's receiving the same, a Papal Award, through the then Cardinal Polycarp Pengo of Tanzania. So Dr. Kigadie has done quite a lot. Dr. Kigadie is standing there with his wife, now late, Dr. Rosemary Kigadie. She was a pediatrician. This is the first class of students who started the academic year 1968-1969 with the first dean
of the Faculty of Medicine, who was Professor Gotilie Bulobe Monokoso, a Cameroonian physician. Interestingly, Dr. Rankin was also a physician, the director of studies at the Dar es Salaam School of Medicine, and Professor Moneposo was also a physician, the first dean of the Faculty of Medicine. Physicians play a very big role in leadership. Professor Lobe Moneposo was appointed the dean through WHO. It is on record that he served for 2 academic years and then was requested to go back to Cameroon by his government to go and head a medical center that was being established in that country. He did so very, very, very effectively. He went on to become the regional director of WHO and has served a lot of institutions worldwide with his expertise in public health and medical education, very interestingly, until he died in 2017. At one time, he was conferred a honorary degree at the University of Dar es Salaam, if my recollection is correct. Now, that class had some people who became faculty in this university, and that includes the late Buyuni Jahazi, Professor Amon Kaduri, and Dr. Augustine Masawe. They were in that class. Unfortunately, they are now late. May their souls rest in eternal peace. We have 2 surviving members of that class who also became faculty at the Faculty of Medicine in Muhas. That is Dr. Jeff Luande, the oncologist, and Dr. Pius Magesa, the hematologist. These are still live today. They were the first class which started in 1968. And then during inception of that class, there were some individuals whom you probably have heard of. Dr. Nhonoli by then was a consultant physician and a senior lecturer. He later on became a professor of internal medicine. Dr. Omari was a consultant surgeon. He later went into private practice. And then Dr. Msangi was a senior lecturer in parasitology. He later became a professor of zoology at the University of Dar es Salaam, played an instrumental role in establishing the zoology department. And Dr. Philemon Msuya went on to become a professor of biochemistry at this institution until he died. The photos there show Professor Aloysius Nhonoli receiving a doctorate of science honorary degree at Muhas in 2008. We honored his commitment to healthcare in general and his commitment in research and in teaching and research. He has done a lot, he did a lot this month, and he is highly remembered by his students. Those are the various leaders who went through, who led this institution since it was established. And up to the second principle of MOOCs, all those are now laid. And then the yellow shaded, starting with the last principle of MOOCs, Professor Kisali Palanjo, and those after are still alive today. I'm just saying that several leaders have served this institution. They have done a lot to make this institution what it is. There is a Kiswahili saying that ukiona vyaelea vimeundwa, hawa ndio waliounda Muhas mpaka ikawa hivi ilivyo. And I think it is fair to pay a tribute to them for the good things
that they did. From very humble grounds of a school of medicine to a reputable university in the world. Currently now, that is our vision and mission. And as you can see, our vision hinges on quality, nothing less than that. In whatever we do in our core functions, we want quality to prevail. We have one campus college, which is led by a principal, Dr. Enika Richard, is now the principal of the college. And then very new campus college, but very competent principal. We have 7 schools, but the School of Dentistry, which is one of them, is currently the only school of dentistry in Tanzania. I know in Mbeya, University College of Health and Allied Sciences, they are starting a dentistry unit or school or whatever, but as far as we now stand, the School of Dentistry is the one that is what's established. And then we have 2 academic institutes, the Institute of Allied Health Sciences and the Institute of Traditional Medicine. That of Traditional Medicine, again, is the only university institute of traditional medicine in this country. We have 11 directorates. So altogether, those are the governance units of the university. Our student population now stands at about 4,000, that is enrollment. The undergraduate is 3,072, and the postgraduates are lesser than that. We have 399, close to 400 academic staff, and we also have administrative and technical and support staff. Together, the students, academic staff, and the admin staff constitute the Muhas community. And the role of each one of them is very important in the growth of the institution. That is the School of Dentistry, trying to show how it has undergone a lot of transformation. It is now a very, very good school. If you have not suffered from a dental problem, take time to visit the place, at least to know where it is, just in case a problem occurs. And I can assure you, there are very competent people there. We have teaching and research spaces at Muhas. The Muhimbili campus here at Upanga remains to be the older one for teaching and learning as well as research. The Mloganzila campus, our dreamland, which has an academic medical center currently, and also a cardiovascular, a center of excellence for cardiovascular diseases. We have other sites as well, like the Bagamoyo Teaching Unit. This one was established in 1978. And this shows you how early we started giving emphasis to community health. Since long ago, when the programs started, the emphasis was community health bias in our training, community-oriented program. The first head of that unit was Dr. Eric Van Praag, who was a faculty in the School of Public Health and Social Sciences. But we also have other spaces at Kihonda, in Morogoro, and it is on record that Dr. Franken of the University of Nijmegen spent a lot of time at that particular place and effectively established the center as an ideal center for community health dentistry. We have the Vikuroti site for mental health. But as was mentioned before, we are developing a campus at Kigoma under the partial support of the World Bank
through the Higher Education Economic Transformation Project, and some activities have now started. These have been our affiliated teaching hospitals, Muhimbili National Hospital being the oldest, and then these other ones, Muhimbili Orthopedic Institute, JKCI, or the Ocean Road Cancer Institute, and now the MAM. These are areas where we send our students for clinical apprenticeship. They are playing a very significant role, and what I should say at this point is that whatever the leadership of those institutions, it is extremely important for them to collaborate closely with the university in supporting the training of our students. Without a hospital, you cannot train a doctor. So we request their full support in ensuring that they support clinical training of Muhas students. After all, they are going to be doctors for all of us without any bias. A lot of transformations have taken place which influence the growth of this institution. Let me recall what the father of the nation said at independence, I quote, that poverty, ignorance, and disease must be overcome before we can really establish in this country the sort of society we have been dreaming of, unquote. This is very true until now. And I'm not sure, even after what I'm going to say, I'm not sure if these have not continued to be our major enemies, as it was said. To me, they still continue to be major enemies to our country. The establishment of the University of Dar es Salaam itself gave room for us to become a faculty of a university, grow and build the competence of a university faculty up to when we became a college, a constituent college. Then there are transformations that occurred at the University of Dar es Salaam, which also affected us. There were structural transformations of establishing independent units. MUHS was one of them, and then we know the University College of Lands and Architectural Studies, UCLAS, which later became Art Institute, the Faculty of Agriculture, which later became Sokoine University of Agriculture. All these branching off influenced our growth as an institution. But what is more significant is that during those structural reforms, we were also advised to ensure that we developed self-controlled strategic planning processes. And therefore, when MOOCs was established, it started very seriously to develop strategic planning. Then there were some national and global political changes that took place. For example, between 1967 to 1985, we were very much influenced by the Arusha Declaration, which was on socialism and self-reliance. And during this political period, emphasis was given to making sure that health services are provided, particularly in rural areas, and even training should have a bias for people who work in rural areas. Also, health services were supposed to be free. Somehow, private services under this time were restricted. In 1986, 1990s, when capitalist philosophy of free markets came in, a number of developments also occurred. This is the time when IMF and the World Bank was coming up with structural adjustment plans, etc. These influenced a lot in our development. There was a time also when the World Bank had to change
its philosophy, a paradigm shift occurred when they now started seeing higher education as very, very important because of its role as an engine of development under the knowledge-based society. So they promoted secondary education programs, and as a consequence, we started seeing very big numbers of Form 6 leavers who had to get somewhere to train further after their Form 6 education. So as a consequence of that, we started seeing cropping up of new universities, massification of universities by increased enrollment, etc., etc. And then Tanzania's Development Vision 2025, as you are very much aware of, gives priority to health services, health and welfare services as very important in the development of the country. So all these changes have influenced the growth of this institution. The higher educational development events that have taken place also had an influence. Establishment of TCU as a regulatory organ for universities also influenced the way we practiced our governance, the way we operated in terms of developing and running academic programs. So what I'm saying, we have undergone a lot of changes that influenced our growth because of all those transformations. Now, as a consequence, we also here at Muhas had transformation of our academic programs. For example, the academic year system. In the past, we are very much familiar of the fact that we were a term system whereby the academic year had 2 terms. Later on, in 2003 and thereafter, we were compelled to go into the semester system, which was advocated by the African Union of African Universities. And the rationale behind this was that we should have a kind of uniformity, whereby students training in our own institutions can recollect, can relocate and join other universities elsewhere in the world where a similar system operates. Apparently, most of the universities in Europe and America, for example, had this system in place, and we were compelled to change. Regarding the academic program curricula, changes had also to take place. Between 1963-2003, we had the traditional knowledge-based academic programs. These we inherited from an integrated curriculum that was initially developed at the Western Reserve University in the UK, and this was substantially modified by a lot of other universities, and we were part of it. We continued with that kind of curriculum. But then, as we semesterized, we saw the need of changing our curricula. We still continued with the knowledge-based curricula, but since 2011, we have, apart from semester, introduced a modular system, but what is even more important, a competence-based curricula. And the competence-based curricula are laying a lot of emphasis on acquisition of competencies as an important requirement for having a well-trained health professional. As you will agree with me, there is a very big outcry in our communities regarding the level of skills that our new graduates have. So, the outcry is saying very simply that there is a need of making sure that in the training of students,
put a lot of emphasis on competence acquisition. So we are saying here at Muhas, apart from the knowledge base that a student should acquire, then having competencies that will make that person professionally skilled is very important, and that is why we have gone into competency-based education. Okay. I'm sorry. Technology can frustrate at times. Sorry. Okay, I will just have to go manually. Between 1963 to 2023, you can see the number of academic programs that we have developed here at Muhas. The number of undergraduate programs in red are now just below 20, and likewise those for Institute of Allied Health Sciences. But for the postgraduate program, there is a dramatic increase in numbers up to 81, something that we consider as a great achievement at this university. If you look at the trend of undergraduate and postgraduate enrollment from 1994 to 2006, that is the picture, an increase in enrollment, but particularly for undergraduates. For postgraduates, it was kind of a slow rise. But from 1990 also, when you look at the enrollments for postgraduates, they have generally been increasing. And from the time we became a full-fledged university, the trend of postgraduate enrollment has been dramatically rising to big numbers. If you look at the trend of undergraduate and postgraduate graduates, that those who complete graduation, they have been increasing from 1992 up to 2022. So for the past 30 years, we have been seeing an increasing trend, which is remarkable for postgraduate programs. But for undergraduates, it is increasing, yes,
but there was a time when we had some challenges. And these were particularly in the School of Dentistry and School of Nursing, where we had fewer numbers of students graduating during that time period. If you look at the undergraduate graduates of Muhas by sex from 1992 up to now, those are the numbers. There are more males than females, apparently, but for both sexes, the numbers are increasing. If you look at graduates, we got in the over 4,000 students. We have 101 academic programs. We have over 115 kama unayo kwenye kompyuta nyingine labda ya kwangu unfortunately. Trend of increase for both males and females is you have a very close gap, different from what you see with undergraduate
individuals. There is a very huge gap between the males and females. And then looking at the students who complete postgraduate training and graduate by the academic programs, the biggest number is those who complete Master of Medicine, followed by those who are doing Master of Science programs, and then Master of Public Health. Interestingly, we have also been seeing a rapid increase in the number of graduates in the Master of Science super specialization programs. And this is quite interesting because it means that we are now producing a very big number of specialists in certain disciplines, and this is important for strengthening services in those particular disciplines. Postgraduates also by programs, from when we became a full-fledged university, a similar trend, Master of Medicine leading, followed by Master of Science and the Masters in Public Health, and then the super specialization programs. Unfortunately, the number of PhD graduates continues to be small, and even those who are completing Master of Pharmacy and Master of Dentistry programs are few in numbers. For the PhDs, I think there is a very strong need for the institution to try as much as possible to make sure that it addresses the challenges so that we have an increasing number of PhD graduates at the university. Now, in terms of achievement, we have been able to train very much increasing numbers of health professionals, particularly from both undergraduate and postgraduate programs. We have seen notable increase in some of the locally trained specialist programs, and we remain to be the sole trainer of some health professionals in the country. For example, dentistry, we remain the only university that is producing dental surgeons up to now. But we also have other programs. For all postgraduate programs in the School of Dentistry, we are the sole producers of those specialists. For some programs, even in the School of Nursing, we remain the sole producers. And for medical programs, we remain the sole trainers of super specialization degree programs in the country. Also, I think we have been able to develop a lot of academic programs that are demand-driven, as I've already shown. And as I've said, one of the achievements is being able to develop a competency-based training of our health programs. And these are being scaled up in the country. TCU is promoting the same. What have been the impacts of training? Well, improved staffing of public health facilities as well as private health facilities. That is quite obvious. We have been able to produce a big number of doctors and other healthcare professionals, and these are now manning the various health facilities in the country. We have been able to achieve quality of life because with the provision of good services, treatment, prevention, and control, that goes a long way into promoting people's lives, reducing morbidity, and also lowering mortality. We have empowered the country to respond to emerging, re-emerging epidemics and pandemics. If a problem occurs now, it is easier to deploy health professionals to address the same because we have those personnel on the ground. We have locally trained health professionals who are now providing state-of-the-art
services at some of our facilities in the country. And in that way, we are saving a lot of costs that would otherwise be paid for referrals outside the country. Personally, I had a morbidity some years ago. I was treated outside the country. That was facilitated by Dr. Mpoki Ulisubisia. Thank you very much. I will repeat this again and again. But I'm saying if the problem occurred now, I would have no challenges in getting care in our own setting, okay? We have provided leadership for healthcare management and coordination in the country at many levels. A number of our academic staff and our alumni have risen up to leadership positions in the Ministry of Health and elsewhere in the country. Some have become ministers, like Professor David Makusa, who was our Minister of Health. Some have rose to become deputy ministers. We have Dr. Faustin Ndugulile. We have Dr. Molel. Those are Muhas alumni. Principal secretaries from this university, Dr. Mpoki Ulisubisia, Professor Mchembe, Professor Hoke Zainab Chaula, and Professor Makubi. Many. Late Professor Mtulia, and also late Professor Hiza was a CMO at one time or point. But for CMOs, starting from Dr. Upunda, who was a graduate of this university, Dr. Adeline Kimambo, we have the recent ones, Professor Muhammad Bakari, Professor Tumaini Nago currently, and other, yes. Okay, thank you. And the other people in other ministry departments. Currently, Dr. Rugajo is our director for curative services. We have had other directors there as well. What I'm saying is that both staff, yes, Dr. Saitoria, now acting, he's here with us. Please, I forgot, unfortunately, but there are many, okay? Dr. Kigadia himself, he became one of the directors in the Ministry of Health at one time. I'm saying many from Muhas have had a role in the leadership of healthcare services in this country. There are several more. Dr. David Sando, who is a leader of the MDH program, is a product of this university. I'm saying that we are not talking of leadership in government institutions only, even private and faith-based and other organizations in the country. So that is as far as training is concerned, our achievements and impacts. What about health research from 1968 to 1979 during the early years? We acknowledge that our research culture by then was somehow weak. And let me say that research in universities, health research in our university was at a low level because the portfolio of health research before that was under the Medical Research Council of East Africa, which later became one of the organs of the East African Common Market Services Organization, which became the East African Community. And under the East African Community, several medical research institutes were developed in this country, established in each of the countries. And these were responsible for health research. After the community broke down in 1977, then health research was left in the independent medical research institutes in each of the countries, in Tanzania,
it was the National Institute for Medical Research, which had several sites for health research, including Amani site for malaria. There was Mwanza for schistosomiasis. Tabora, I think that was for sleeping sickness, trypanosomiasis, sorry. And then Shinyanga was for sleeping sickness, Mbeya, onchocerciasis, like that. So throughout the country, there were sites which were engaged in health research, but not yet established at our university by then. So weak research culture, and even when research started taking place, it was dominated by medical research because most of our health professionals by then were medical oriented. And the types of research that were done included those which are listed there. There was a limited basic science research, and also the research output was low. Let me say very frankly, even with that low research output and what may be considered a low-level kind of research that was done at this institution, those research activities played a very significant role in influencing management of diseases in the country. I'm recalling, for example, the studies that were done by Professor Honoli on anemia in general, particularly hookworm anemia. The studies that were done by late Professor Kimati in pediatrics, and several others. And these gave findings which influenced the care of patients. We know of algorithms that were developed to help in making diagnosis in selected group of patients. In children, diagnosis of TB was based on criteria that were established from research findings by some of our faculty. What I'm saying is that those were kind of low-level research, but they contributed a lot in influencing our healthcare services, in general promoting them. Between 1980 and 1999, we started seeing a lot of changes. Sophisticated research came up, particularly clinical trials. And then we started having a basic science research surfacing and increasing very much. But what is peculiar during this period is the predominance of HIV-associated research that took place in the country. And this is where credit goes to CIDA, which supported a lot of HIV research in the country in the 80s and apparently up to now. We had a lot of research projects under CIDA support that built a lot of evidence to influence decisions on treatment, care, and prevention of HIV infection in the country. The decrease in the incidence and the prevalence of HIV that we are seeing now is a consequence of some of those researches that were done, because the findings were applied and led to the situation as we see it today. During that period, we had a lot more research collaborations. People now started doing multidisciplinary research, knowing that the expertise and the competence of each one, individual and collective disciplines, would influence a lot on the quality of research that is conducted. We had a significant increase in the volume and diversity of research, but also importantly at the institution, research management was strengthened with establishment of the Directorate of Research and Postgraduate Studies in 1991. This directorate was later split into a Directorate of Postgraduate Studies and a Directorate of Research and Publications. In 2003, the Directorate of Research and Publications became strong. One of its committees, the Senate Research and Publications Committee, is the institutional review board of the university. And this is when
a lot of issues regarding research ethics, etc., were addressed, and we strengthened that aspect in order to make sure that we complied to international standards. A research policy was also developed. It has been revised now, but also the university identified priority areas and therefore developed a research agenda. It outlines the priority areas that we felt as an institution we have the capacity to do those, and we also have a comparative advantage when compared to other institutions in the country and maybe in the region as well. We then saw a significant increase in our awarded research grants, grant applications increased, and consequently rapid expansion of research diversity, volume, and output in general. That chart shows the trend of Muhas publications from 1971 to 2022, increasing numbers both in journal articles and dissertations of postgraduate students. And also, one thing that I have to say is that whatever you are doing now as an institution does not entirely remain a secret. Whatever, once you publish, that information will be picked by someone, somewhere in the world. If you go to Scopus database, you can get the number of publications of this institution from time A to time X. We got the number of publications from this university from 1963 to 2023 from Scopus database, and that shows a very increasing trend. When you look, that word is not relevant. When you look at the other organizations, we have the EduLink organization, which has also an independent database from that of Scopus. This one is showing the trend of academic publications from Muhas by the histograms, but the yellow line, which is showing trend, indicates the number of citations of those publications. And as you can see, the number of citations, which was on the right side, is to the level of 12,000 citations annually, which is a very significant achievement. If you go to that link, you will be able to access that information. So our main research collaborators have been people from external organizations, including Europe and America, as listed there. We have regional institutions that have been collaborating with us, the East African Community Universities, through the Inter-University Council of East Africa. We have some research consortia that we are collaborating with, and other universities in Africa as well, particularly in South Africa. Internally, we've been collaborating with other universities, and more importantly, research institutions like NIMRI, Ifakara Health Institute, etc., government ministries and departments. And let me also say, with kind of emphasis, the districts, the regions, the zones in this country have been collaborating with us in research. They have been supporting us in many ways. Our researchers go into those areas to conduct research, and they get a very close cooperation from them. Those are the major research publications at Muhas from 2000 and 2023. These are journal articles. And this, when you compare the number of collaborations versus the number of research projects, that is the profile that you see.
The number of collaborations is increasing, but also even the number of projects is increasing. What you are seeing is that there are some minor differences between the number of collaborations versus the number of projects, because a collaboration may have one or more research projects. So our research activities have been mainly on infectious diseases, research on parasitic infections, studies on reproductive health, and now a lot of research on non-communicable diseases. Education research has also been promoted in this institution, starting from the time when we had the academic learning project supported by the Bill and the Melinda Gates Foundation. And now the Tanzania Health Professions Education Transformation Project, TET, which has gave room for research by young faculty, and the output has been very significant. Professor Emmanuel Balandia is leading this team of young faculties under this project. Close to 17 publications up to now, and some other manuscripts that are under development. So this one is an educational research approach that has led to a very high output. We thought that we should also do a lot of research in our health systems in order to uncover some of the challenges that are inherent in our healthcare systems, and also identify solutions to the same. So we have that as one of the sub-programs for research under the CEDAR support, and I guess generally even other research funding projects are supporting the same. Occupational and environmental health research has drawn a lot of attention. Let me say very briefly that in most areas of health, some research activities are taking place at Muhas. Even the very basic science research in medical genetics, informatics, etc., we have researchers on the ground who are participating in this and doing a lot of good work. So what about impact of research at this institution? Capacity building has been major. Capacity building in terms of staff development. We have a very big number of academic staff at the university who have acquired Master of Science and PhD degrees through participation in research projects. The CEDAR supported programs, for example, has been able to train over 100 PhDs for the institution. And I'm one of the alumni of the CEDAR support in the PhD program. And several others in the room also, including Muhammad Bakari and David Urasa, etc., etc. We are products of research training, and that is capacity building, number one. Number two, in capacity building, is strengthening infrastructure. If you go to some of the laboratories here at the university, some have very up-to-date research equipment that were acquired through research collaborations and research projects. And an example of infrastructure development is the building that you see there, which is close to this premise. It's called Professor Haile Sebastian Debas Center for Health Professions Education. This building was put in place during the academic learning project that was supported by the Bill and Melinda Gates Foundation. So that is one of the capacity building impacts. Generation of evidence-based information for use in solving health challenges. There are several examples that can be referred to. There are many. Establishment of important biological reference ranges. For us who are doing science, these are very, very important because you use them in analyzing information that you generate in a research project.
and also when assessing your research participants and categorizing them into different kind of groups, etc. But also, in the care of patients, you need to have a reference range which you can look at and say whether your patients' test results are within normal or outside the range. We have high annual output now, close to about 450 annually, increased expertise for conducting health research, including high-level research. We are now capable of conducting research like vaccine trials, etc. Our institution has participated in the trial of 4 HIV candidate vaccines since 2007, and now we have an increase, an ongoing HIV vaccine trial project, which is named PrEP, and whose principal investigator is Professor Said Aboud. We have increased individual as collective visibility of the university, both globally and nationally. I will come back to that a bit later. But also, we have been able to develop and strengthen our institutional and national research culture. Now, people look at research, research as something that is very, very important. In the past, some people could not understand what research means. And some, including even high-profile political leaders, felt like research is wastage of resources. But that culture is changing, and we think we have contributed to that change. Contribution in treatment, control, and prevention of diseases in the country, strengthening research management that we have been able to do. I mentioned the establishment of the Directorate of Research and Publications, but now I'm saying that we have gone further to high-level leadership, because now we have a Deputy Vice Chancellor dedicated for research and consultancies, okay? That is another level. And we have now introduced an element that is also very important. It is not all about research per se, but we also want innovation to be embraced in this institution. We think we have contributed to motivation and recruitment and retention of staff. Some of the research projects that we are participating in are giving some allowances, and that is an incentive that retains one in the institution. Very, very obviously, because when, when you are thinking of income, that is an extra source, and that is attracting a lot of attention. But also, one reason why staff should remain is because the publications that they get from research activities contribute to their promotion, and they move from one level to another, getting recognition, which influences the income that they get, but also their credibility. Contribution to non-income poverty alleviation is something that you may not be able to measure directly, but research findings go a long way into influencing the health of the society, making it a further healthier and stronger in participating in economic development. And in that way, we have contributed to poverty alleviation. I hope one day someone will come with the research of measuring this aspect and coming up with very concrete evidence. Establishment of networks between the global north and the global south, but also within institutions in south, in the south. So north, south, and south networks, but also in-country networks, as I've said. Again, I'm repeating, promotion of Muhas visibility has been one of the impacts of research. This table summarizes
the various rankings that have been conducted by different organizations in the world. And that is how our institution is ranked by those organizations. Almost all of them have placed us in position number 1 nationally, and globally at those positions which are shown there, which are not bad. When you are thinking of maybe a world that has thousands, tens, maybe 20,000 universities, and among the 2,000, you are in those ranks, I think that is quite okay, in my view. So that is it. Different ranking organizations speaking the same language, then it means that is true. That is true, because different eyes are seeing from different angles, and that is their assessment. I want to also say that national and international awards recognition to Muhas have resulted from the efforts that our researchers have invested in research, and also more recently, some awards for research excellence were given by the Ministry of Education, Science and Technology, and some of the recipients were from this institution. There are some other universities in the country which had none of their researchers getting anything from this first group of awards. Some of our students are rising up in terms of innovations. And if you see some of the things some of our students are doing, you will be grossly amazed. They are devising things that you could never imagine of. There are 2 students who have not yet completed studies, but they have innovated an artificial intelligence screening test for cervical cancer. This one received a modest grant from NIH. And the grant was modest simply because their research project, which they submitted, was kind of late. Late not because they delayed in doing so, but late because even the announcements for those grants came a bit late. So these are students. There are some who have developed systems for reducing postpartum hemorrhage. I'm sure you might have seen this. Some have developed applications which can make healthcare delivery simplified. And I think there is one who now has a very big, I don't know whether it is a project or whatever, but it is something that is quite exciting and quite attractive. So we are saying our own students are learning what we are doing, and they are coming up with innovations. I want to recognize that lady, Professor Julie Makani, in 2011, received the Royal Society of Pfizer Award for her work with sickle cell disease, both research and care of patients. And then in 2023, the same Julie Makani received the Medal of Merit from France. This was given by the French Embassy here in Tanzania. Professor Sylvia Kaya received a honorary degree from Dartmouth, Doctor of Humane Letters, for her research works in psychiatry and mental health, and also for the care of those patients. Let me also recognize Professor Karim Premji Manji. In 2016, he received the award for best researcher in the country. That is given by the National Institute for Medical Research.
he also told me recently that his research work was also awarded by an institution in the UK, in London. So visibility of our institution through these kinds of people. There are several others which I could not put up. Some people have received honorary awards long ago. I recall Professor Samuel Masele of microbiology and immunology. He received a honorary degree from the University of Bergen. Professor Fred Mhalu, also of microbiology, received a honorary degree from the Karolinska Institute. I'm saying our researchers are being recognized not only nationally but also globally. Regarding consultancy and public services, I think we as Muhas have played a very significant role in the provision of health services. In some of the hospitals that we have been using, like Muhimbili National Hospital, Ocean Road, etc., etc. Our graduates are also running specialized health services in the countries I've said, and our faculty are also involved in many consultancies from health. These are some of the challenges. Some of those challenges are already receiving attention. Inadequate capacity for teaching, learning, and research, limited teaching facilities for basic sciences and practicals, etc., etc. And those are the proposed solutions for the same. I'm saying that we still have some things to think of. And I'm not commenting anything further there. It's just a food of thought for everybody here to synthesize, to read and synthesize. But definitely there is a reason why those were mentioned. Okay? What about the future? That is our dream. To have a university teaching hospital that is owned, run by the university. We have such facilities everywhere in the world. Why not in the United Republic of Tanzania? Those are usually high-quality hospitals which provide state-of-art services, and also they provide ground for research in healthcare delivery. And so, let me say that we wish to revamp the institutional aspiration of running a university teaching hospital owned and run by Muhas. We also wish to reactivate the plans for development of Mloganzila campus. We had very, very good plans for that campus, very good plans, including putting in place a botanical garden for medicinal plants, for both research and even developing drugs, establishing some commercial institutions that would be able to generate income for the university. We also wish to become a research-intensive modern university by increasing our research strength and our research output. We wish we had a very big graduate college, and we have shown very clearly that we have a huge number of postgraduate programs, and if we increase the number of students in those programs and produce experts in those disciplines, then we shall be able to influence very much the healthcare delivery in the country. We think we should also promote postdoctoral students in having their attachments to the institution, and perhaps by moving towards becoming a graduate college, the number of undergraduates in certain programs
could also be reduced. For example, I don't see the need of replicating training of doctors in huge numbers here at Muhas, when they are also trained at UDOM, at Kesimuko, at Kuhas, and some of the private universities. We should reduce our numbers perhaps and increase postgraduate training. We need to strengthen innovation, I think, and we need to strengthen linkages with industries. So I'm concluding by saying that Muhas has accumulated a wealth of experience and matured in carrying out university functions. We have come of age. During the 60 years of existence, this institution has performed very well as a first public university in the country for health sciences by producing most of the human resources for health and conducting health research that is addressing priority needs of the country. We have developed a high-level capacity that has contributed to leadership in health affairs at different levels. And finally, I'm saying, even with those achievements, we need to be empowered to continue pursuing excellency in the university level function for the benefit of the country and beyond. Ladies and gentlemen, thank you. Yes, I think he deserves a standing ovation, so please stand up and clap for him. I mean, I was asking myself, how do you compress 60 years of life into a 40 minutes presentation? And I think we all agree that Professor Eligius Liamuya has done that job very, very well. Thank you very much, Eligius. You have clearly shown that the past has been interesting, but it has been difficult, and it has involved a lot of dedication and hard work. The present is certainly wonderful. The present is certainly wonderful. And therefore, a very good foundation has been set for a very, very exciting future. And I would really recapitulate what you said in terms of what you called your food for thoughts into the future. What kind of things we should think as an institution. That we want to have Mloganzila back to this institution. It's a teaching hospital. I would like to use Professor Palangio's word. Mloganzila Hospital is the classroom for this university. So, Kennedy, please, we want that classroom. But also, we want to improve on research work. We want to improve on innovation, which is extremely important now. We want to link with the industry, but the dream of having a graduate college so that we really focus on high-level training of health cadres in this country. Thank you very much, Eligius Liamuya. So the second phase of our session is panel discussion. And may I now therefore call the panelists to the front. And then we take it from there. I have Dr. Saitore, if you could come forward, please. I have Kennedy Osea, Dr. Kennedy Osea. Professor Mwakyusa will soon join us, I'm sure. Dr. Godian Mtwangambate. Yes, thank you. Jonas Shitobelo.
and Mezzalin Mulokozi. Giving a few minutes for Professor Mwakyusa to come back. No, he's there. Yes. Nyie vijana kaeni pembeni huko. Yes. Okay, so I would like to take a few minutes to introduce each of the panel discussants, and I will start with Professor David Mwakyusa. Professor David Mwakyusa is my teacher, and he's the one who made me come into internal medicine. Isn't that enough? Yes, but Professor Mwakyusa is a physician, as introduced earlier, but he then ventured into politics. So he was a member of parliament for Rungwe West constituency since 2000. And then he rose to become a minister for health between 2005 and 2010. Apart from internal medicine, Professor Mwakyusa did his fellowship in gastroenterology. Professor, you may be happy to note that we now train gastroenterologists here at Muhas. But apart from that, Professor Mwakyusa has had a number of administrative responsibilities. He served as the Director of Administration and Hospital Services at the Muhimbili National Hospital of Tanzania. He served as the Professor and Chair at the Department of Internal Medicine here at the then Dar es Salaam University Medical School. And then I've talked about the political post that he has had. He's also served as a Brundtland Senior Leadership Fellow at Harvard School of Public Health. So we have somebody who has navigated through being a student, a leader in health, and to the highest level of healthcare leadership in the country. Karibu sana, Professor David Mwakyusa. And then we have Dr. Kennedy Hosea. Dr. Kennedy Hosea is the Deputy Director of Higher Education at the Ministry of Education, Science and Technology. He also serves as a member in the Board of Directors
of the Tanzania Commission for Universities. That's a regulatory institution. And he is actually the National Chief Coordinator of the Higher Education Project for Economic Reform, the famous HEAT. He's also a member of the Council of the University of Dodoma, and we are very pleased to have you here. Dr. Hosea, thank you very much. And then we have Dr. Saitore Laiza. He's my student. Dr. Laiza is currently the Director of Training and Human Resources at the Ministry of Health. He's a Muhas alumnus, and he completed his MD training here in Muhas in 2003. He's also a member of the Council of the University of Dodoma, and of course, with the position I have mentioned, he's responsible for human resource development as far as health is concerned in this country. So thank you very much, Saitore. I know you are representing the Chief Medical Officer, but you are the right person actually for the kind of discussion we are going to have today. Then I have, we have with us Dr. Godian Mtwangambate. Okay, I don't know much here about you here, but maybe you will have some self-introduction, but at least I know you are the Managing Director of the Rabinincia Hospital. You are representing the Managing Director of Rabinincia Hospital. Rabinincia Hospital is one of the private hospitals in Dar es Salaam, which honestly is doing very well. It's doing very well. And we thought that it will be useful to get a perspective from someone from the private sector as far as Muhas products are concerned. And then we have two individuals here. And I was told these two individuals are supposed to be dreaming. They're supposed to be dreaming of Muhas in the next 20, 30, 40 years. And these are none other than Jonas Alfred Shitobelo, young man. He's a second-year student at Muhas, and he's currently pursuing a bachelor's degree in pharmacy. And then we have Miss Mezeline Raphael Mlokozi, who is a third-year student here at Muhas. She is pursuing a bachelor's degree in medical laboratory sciences, and she serves as a member of parliament representing the United Republic of Tanzania in the SADC Youth Parliament. Okay. And yes, so these are the panelists, and what we will do, we'll give you about a maximum of 5 minutes each, and just share with us your thoughts in relation to the theme of this symposium. Just be free and easy and tell us what you think. And then I will invite the audience to have one or two questions to any of the panelists. So that's the way we are going to handle that. So because Muhas is under the Ministry of Education, Science and Technology, I would like to start with you, Kennedy, as someone from the Ministry of Education. So Muhas, you are the parent ministry for this institution. You have seen, you have heard the institution, the way it has grown, what it has been able to attain over time, fairly matured, as Professor Eligius Liamuya said.
So what kind of changes would you like to see happening in Muhas as far as the curricula are concerned as we move forward and think of our Muhas in 2063, kind of 100 years from today? What kind of changes in curricula would you like to see happening in Muhas? Karibu sana. Thank you very much, Mr. Chair. I would, should I just continue sitting or should I come over? Whichever makes you comfortable. I want my panelists to be very comfortable. All right. Thank you very much. Yeah. I'm wearing very big shoes today, representing the parents. I'm here on behalf of my Deputy Permanent Secretary, Professor Mdoe. So I hope I will do justice to the task that he has given me. Now, Mr. Chair, members, first of all, I'm humbled to be talking or speaking in front of such giant professors of health in the country, pioneers of the health education in this country, former ministers, and all that have been introduced as giants as far as the field of medicine is concerned. Two, I want to really to commend the author, whoever it is, of the title of this, The Past is Interesting and the Future is Exciting. Personal commendations, I really, that is extremely nice slogan to talk about today, this afternoon. Now, Mr. Chairman and members, professors and the others, all protocol observed, I'm going to speak very quickly from my experience as a ministry official from 2011, various capacities, as well as my portfolio as Assistant Director from 2018, and later on as the National Project Coordinator for the HEAT project. Very, very quickly. Mr. Chairman and members, I've been asked to speak on the curriculum, and my opening statement is going to be the new curriculum that has been proposed, the new amendments to our curriculum, the new amendments to the education policy, what we popularly call mabadiliko makubwa ya sera na mitaala. Honorable members, because all of you speak Swahili, I'm going to use Swahili to talk about that part, and then I'm going to revert back to English when I'm talking about curriculum. Waheshimiwa viongozi, waheshimiwa wajumbe ambao mpo, tarehe 20 Oktoba mwaka huu, Wizara yetu ya Elimu, Sayansi, Teknolojia iliweza kupitisha katika kikao cha Baraza la Mawaziri kilichoongozwa kwa chini ya mwenyekiti Mama Samia Suluhu Hassan mabadiliko makubwa ya sera na mitaala. Haya ni mabadiliko makubwa kuliko yote ambayo tokea tupate uhuru, na mabadiliko haya ya sera yanagusa sera zote kuanzia ngazi za elimu ya awali hadi elimu ya vyuo vikuu. Hii ilikuwa tarehe 20 Oktoba chini ya usimamizi wa mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri Mheshimiwa Rais wetu wa awamu ya 6. Kwa wizara hiyo ndio future. Kwa wizara hiyo ndio exciting future. Waheshimiwa viongozi ambao mpo, mitaala ya vyuo vikuu husimamiwa na vyuo vikuu na seneti za vyuo vikuu na taratibu nyingine za vyuo vikuu kwa mujibu wa chata za vyuo vikuu. Lakini waheshimiwa viongozi, kwenye mabadiliko haya ya sera kuna matamko ya kisera. Yako matamko mbalimbali. If you may allow me now to come back a little bit in English. Now, haya matamko focusing on the curriculum. Matamko yako mengi jumla, karibia 90 na kitu, lakini naomba nitumie tu matatu ambayo yanalenga kwenye masuala matatu makubwa kwenye mitaala. Number 1, the curriculum should be needs driven.
Number 2, quality assurance, quality of the training. Kuna tamko linazungumzia quality ya mafunzo, na mfano nitausema tu haraka haraka. Na 3, relevance. Yako matamko ya kisera ambayo wizara imo kwenye mabadiliko hayo ya sera na mikakati. Sio mwenyekiti, haya mambo matatu nitarudia hapa na pale. Sasa niruhusu nizungumzie taratibu wa kuhuisha mitaala. Curriculum review under the HIT project. Now, under the HIT project, we have got 4 major steps which are funded. For those who are hearing it for the first time today, the HIT project, Higher Education for Economic Transformation, is a mega project. It's very well funded at the tune of $420 million, with the possibility of increasing it to $600 million for a period of 5 years. Muhas is one of the beneficiary institutions, and Muhas has, I think, the most amount of, among the beneficiaries of the budget. Now, the steps are: number 1, conducting tracer studies and needs assessments. This is under HIT. It's funded. It's on the structure. Tracer studies and needs assessment. Tracer study for the 20,000 or so sewer graduates that we have been told here in the morning today that have come through Muhas. Over 20,000. Wako wapi? Wanafanya nini? Wanasemaje? Needs assessment for our new campus at Kigoma. The ministry is eagerly waiting to hear of what needs are there and what kind of strategic situation the Kigoma Muhas campus is going to play as far as the health needs of the northwestern Tanzania as well as the neighboring countries. Another step, industrial advisory committees. Under the HIT project, we have initiated formation of industrial advisory committees. Very quickly, Mr. Chairman, with your indulgence, please, if you may indulge me on that one. Kuna mjumbe yote wa IAC ya Muhas hapa ndani? Yes, thank you very much. 2 of you. Mr. Chairman, if they were not here, we would have known there is a problem. Now, industrial advisory committees are committees made up of important stakeholders from outside the universities. And these have to come in and help bring in ideas from the demand side. The demand side is the demand that employs or uses the graduates from Muhas. So I'm very happy that the 2 of you are here. Jamani, mwapigie makofi jamani, wanatusaidia. Thank you very much. Now, that is another step. So what they are going to contribute towards the curriculum that is going to be here. Another step, benchmarking. Honorable members who are here, participants, invitees, these benchmarking visits are important. What does it mean? It means HIT project funds trips for people, for Muhas, professors and the others to go outside the country to go and learn what other people are doing in other countries. Another HIT project input on the curriculum are what we call innovative pedagogies. To start or to set the ball rolling, the HIT project invited speakers from outside the country to come and give lectures on what are called innovative pedagogies. The training that was received by our predecessor hapa, mzee wetu Dr. Kigadi, is very, very different as compared to the training that is going to be given to the next cohort that is joining Muhas in the next academic year. Mambo yamebadilika sana. So what we call innovative pedagogies, how a professors or how a lecturer teaches has really changed, and we really want this to go in, using digital platforms, etc., etc. This is one of the expectations of the ministry under the HIT project. Mr. Chairman, 5 minutes is very, very little, but I cannot resist also talking a little bit of 2 things very quickly. Relevance. Now, relevancy, as far as the ministry is concerned, curriculum that was relevant 10 years ago may not really be relevant today. Curriculum that is relevant today may not be relevant tomorrow. Now, there has to be flexibility and dynamism. And a very quick example of this, the ministry recently initiated with collaboration from our colleagues from the
mikopo ya diploma. Hii mikopo ya diploma inaanza kwa fani chache, si fani zote. Now when you look at the list of these those for the health ambayo tunatoa mikopo, Mheshimiwa Waziri wetu alitangaza ile orodha kwamba ni diploma hizi, will give you an idea of what is relevant. Si fani zote tu za afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, orodha iliyosomwa na Mheshimiwa Waziri walikuwa na mambo kama diagnostic radiotherapy, clinical optometry, orthotics and prosthetics na mengine. Relevance curriculum haibaki imesimama hivyo hivyo kila siku madaktari. Hapana. The health is broad, yako mambo mengi mle. Kwa hiyo huo ni mfano ambao naomba sana kwamba curriculum what is relevant in one corner of the country may not be relevant at another corner of the country, or what is relevant in the neighboring countries may be slightly different. So all this has to really be taken aboard when this curriculum review of teachers. So one, and then my final two. One, I was going to give a lot of praise to Professor Janabi, but I think he has walked out. But the quality of service may be related to the curriculum. The quality of the service that you receive at the hospital is by and large linked with the curriculum. Kama yule mwanafunzi amefundishwa tu nondo tu zile mambo mazito yale, manondo makubwa yale yanatajwa hapa, internal medicine na hajafundishwa kauli ya kuongea mgonjwa, hapo kuna shida. Kwa hiyo matumaini yetu kwamba hata soft skills zitakuwemo katika hiyo mitaala mipya kwenye hiyo future, sio tu masuala ya kitaaluma. Toe tu mfano pale Cairo, Jakaya Kikwete. Na mimi nilikwenda, na mimi ni mgonjwa wa moyo, huwa naenda na cholesterol inanisumbua. Sikusema mimi ni afisa wa wizara, sikwenda na dereva, sikuwa nimevaa suti. Nilikwenda mwenyewe nimevaa fulana tu, nikajiandikisha, nikakaa tu kwenye foleni. Kwa siku 3 ambazo nilikuwa nafanya tu test za moyo, kauli mbovu ilikuwa moja kwa yule mlinzi wa mlangoni. Huko ndani kwingine kote, I was gracefully received, gracefully attended to. Kama kuna mtu hajakaa Kikwete, tafadhali sema kwamba yule afisa wa wizara alisifu amcho. That quality must have come from training, sio kubahatisha. Naomba tupige tu makofi kidogo. That street, yule mlinzi tu alikuwa, wewe mzee simama, toka hapa, wewe umesimama muda wote hapa. Hata kuniuliza nimesimama nasubiri nini yule mlinzi pale. Lakini the moment nimeingia naye, I was received very well, and I assure you Mr. Chairman and members, I have received, mimi nimekwenda kwenye taasisi 2 za tiba India, nimeenda kwenye taasisi 2 Kenya. Kwa hiyo nina uzoefu sana. Na hata Marekani nikiwa Fulbright nilitibiwa kwenye hospitali. Kwa hiyo nikipongeza taasisi ninazungumza kutokana. Kwa hiyo whatever curriculum must be accompanied with very good soft skills package. Hapo Mheshimiwa Mwenyekiti, yangu yalikuwa ni hayo. Yako mengi zaidi, lakini muda huu ni mfupi, lakini kwa kifupi sana naomba nimalize kwa kusema kwamba the vision, kuna swali niliulizwa hapo, what is the vision of the ministry? Mloganzila iwe an academic city in 2030, sio 2060 ambayo nadhani mnasisha, 2030. Mloganzila iwe academic city 2030. Wizara imepania kweli kusupport hiyo. Mradi wa HIT una hata additional, kuna mradi wa FDB hata jana tulikuwa tuna support. Tunataka Mloganzila care kwa Eastern Central Africa by 2030. Asante sana. Wajumbe, mimi nadhani kwa hayo maneno aliyomalizia mwakilishi wa Wizara ya Elimu, hebu tumuongezee makofi kwa kweli, kwamba by 2030 we are going to have a medical city in Mloganzila. Thank you very much Dr. Hosea, na labda nimwombee radhi yule askari wa JKCI
lakini niseme tu curriculum yao iko a bit different na curriculum ya kumtrain daktari. Nadhani curriculum ya askari inabidi awe a little bit rough and harsh. Thank you very much, Dr. Hosea. Dr. Saitori, you know that our institution is one of the major sources of human resource for health in this country. And we would like to know your thoughts as a Minister of Health in terms of the changes that you would like to see among the graduates, among the kind of services that are being rendered, as well as the research output for this institution. Maybe before you respond, Saitori, I can see Dr. Kigadi is leaving. Dr. Kigadi, can you maybe wave? All right, so thank you very much. Thank you very much for being with us, and God bless you. Yes, karibu. If I may say, I'm so much happy to be here. Once again, being back to where you were made. Become a doctor is always very fascinating. And more importantly, to meet again and hug with your professors who taught you. Professor Karim, breastfeeding is still in my heart, though I'm a physician, I know. And I'm privileged to see a teacher of my teacher here with me today. As far as what you'd wish to hear from the Minister of Health, particularly the Chief Medical Officer who was to be here, but due to conflicting schedules, she is attending something else, and she really sent me to convey warm greetings because she is from here and her heart is still here, and still she always tells us that she still feels to be in Muhas all the time as an academic person, and she really wanted me to just convey her warm greetings right here. Kwa hiyo pokeeni salamu nyingi sana kutoka kwa Professor Nato. Wizara ya Afya as the Minister of Health ni beneficiary wa product inayotengenezwa na Muhas. Yaani kama Muhas ni jiko, Wizara ya Afya ndio mlaji. Ndiye anayetumia chakula ambacho Muhas wanakipika. Sasa what we would wish to see Muhas doing and producing the human resource for health in the next, say, 50, 100 years. Nitajikita katika maeneo mawili. Moja la skills na competencies, lakini lingine la professionalism na ethics. Zile soft skills ambazo alikuwa anazizungumza Dr. Hosea. Tunafahamu taaluma hii ya afya. And particularly tunafahamu reputation ya chuo kikuu cha Muhimbili. Ulikuwa ukitembea ukisema mimi nimemaliza chuo kikuu cha Muhimbili, watu wanakuangalia mara mbili mara tatu, anaweza akatembea hata mita 50 bado wakakuangalia. Kwa nini? Kulikuwa kuna tunu ya ubora wa wale wahitimu waliokuwa wanatoka Muhimbili. Sasa tujiulize, Muhimbili ile ambayo akina Profesa Bakari walikuwa wanatembea wanaangaliwa, angalau na wengine tuliomaliza sio mbali sana, ilikuwa hivyo. Tujiulize leo, hivi kweli bado ipo? Na tuwe wa kweli, kwa sababu sisi tuko mtaani. Na unajua sisi wa mtaani ndio tunaowajua vizuri kuliko ninyi mnaokaa hapa kila siku. Tukitembea leo kwenye maeneo wanakofanya internship, na uzuri siku hizi kuna competition. Miaka ile sisi tulikuwa tunajiunga na chuo kikuu, kulikuwa na medical university moja hapa nchini.
siku hizi ziko nyingi, kama ziko 10 hapa nchini na wengine wanazalishwa nje ya nchi. Labda niwaulize Muhimbili, na mimi nikiwa shahidi nimesimamia pia interns. Ile tunu ya Muhimbili kuwa the driving force katika ubora wa graduates ambao ultimately watakwenda kuwa pioneers katika kuboresha huduma za afya. Mnaweza leo Muhimbili, niwaulize swali, mkasema kwamba product yetu haiwezi kushindanishwa na product nyingine? Nafikiri majibu tunayo, hata msiponijibu. Sasa huo ndio ujumbe Wizara ya Afya tunaleta Muhas. Ukweli tunaona mdororo, samahani nikisema hivyo, simtukani baba yangu na mama yangu kwa sababu nimezaliwa hapa kama mtaaluma. Lakini ukweli sijui kama vifaa vyetu tutaweza kuviweka wazi tukasema product yetu haiwezi kushindanishwa na nyingine, siku zote itatokea kuwa supreme kwa zingine. Sasa Muhas tunatamani sisi kama Wizara ya Afya mrudi kule. Zamani tulipokuwa tukikaa wodini, walimu wangu wote na Profesa Ngasapa, Karim, I'm just happy, Profesa Leshabari, Nguli, na nimefurahi kumuona. Hivi kweli leo tukifika, Profesa Bakari, for the first time namuona mgonjwa wa facial palsy, ulinifundisha wewe. Mpaka virus anayesababisha na nini nakumbuka. Tulikuwa wanafunzi watatu, nilikuwa mimi, alikuwa Dr. Saidi RMO wa Dar es Salaam, pamoja na nephrologist Sabina Matulo, kwa sababu ni SS. Tuligawanywa makundi matatu. Tulikuwa watatu tu kwenye rotation. Leo Muhas hivi rotation wanaweza wakawa wanafunzi wangapi? Unaweza kweli ukajiamini kwamba nimetoka kufundisha wanafunzi wamenielewa? Maana unakuta wanafunzi 30 wamekuzunguka, kuna row ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Wale wa nyuma wako na simu na wengine wanashikana, hujui hata wanashikana nini, wewe unaendelea kufundisha. Hiyo ni bedside teaching. Huko tunako kwenda na product tunayoitoa bado kweli itafaa kwenda kutuokoa sisi? Tumefurahi kwamba tumeongeza idadi ya wanafunzi both undergraduate na postgraduate. Lakini niulize, hiyo addition ya wanafunzi inakwenda sambamba na infrastructure ya kuweza kuimpart zile skills na competencies ambazo hata wewe mwenyewe ukiwa mgonjwa leo sasa hivi uko radhi kuanzia mlangoni unaanza kufungua vifungo kwamba huyu mwanangu niliyemfundisha kamaliza hapa yuko competent kunitibu katika kile kiwango ninachokitaka? Hayo ndio maswali na hiyo ndio persistence ambayo tunataka Muhas iendelee kujibu hata kwa miaka 100 inayokuja. Kwa upande huo, hivi practicum sites zilizopo sasa hivi kwa idadi yetu ya wanafunzi iko namna gani? Kuanzia undergraduate mpaka postgraduate. Vipi kuhusu usimamizi wa hawa wanafunzi katika maeneo ya mafunzo, especially kwa vitendo? Au imekuwa ni ile kuwaachia kama ile free range kind of ya malisho? Tunaweza kweli kujisifu kwamba tutaweza kutoa graduates ambao wataweza kucompete hapa Tanzania na katika global market? Kwa hiyo Wizara ya Afya tunaleta hayo. Lakini vipi katika upimaji wetu? Upimaji wetu uko vipi? Uko objective kwamba huyu mwanafunzi ninapompa marks hizi zinakwendana na kile ambacho ndicho nilichoshuhudia kwamba amekifanya? Au ni ile unamwachia mwanafunzi mgonjwa, unarudi baada ya nusu saa unakuta ameandika kichwani kwake lakini hawezi kudemonstrate kile ambacho anakuwa amekiandika? Au vipi? Tunatamani Muhas ya miaka 50, 100 ijayo idwell sana 75% katika competence based. Tufundishe theory kidogo, lakini tuhakikishe kwamba katika mafunzo na katika assessment sana sana tuweze ku-assess zile competencies. For the sake of time, niende kwenye eneo lingine la masuala sana sana professionalism na ethics. Sisi ni mashahidi. Sijui ni kwa sababu kumekuwa na vyombo vya habari vingi, au sielewi kwamba ni kwa sababu kumekuwa na
na teknolojia ya kupashana habari sana, lakini tujiulize, kwa sababu maadili pia yameporomoka sana katika wataalamu wetu. Na tunaposema katika market nzima ya wataalamu wa afya maadili yamepungua, siamini kwamba wa Muhimbili pia hawapo. Labda nianze kwenye eneo dogo. Once in a while I used to come here. Wakati mwingine nikimwona mwanafunzi anayesoma taaluma ya afya alivyovaa, kwa kweli wakati mwingine naogopa mpaka naficha macho yangu. Hivi kweli mwanafunzi tunayemfundisha ambaye tunataka kesho awe aspiration, yani wengine waweze kumadmire na kutamani kuja kwenye hiyo profession, sisi kama Muhas tumeweza kufanya nini? Na tukumbuke pale kwenye malezi ya mwanafunzi ndipo ambapo tunamtransform katika kile kitu tunataka awe katika profession yake. Ninakumbuka katika miaka hile, nimeshukuru sana nimemwona Profesa Palanjo, ilikuwa ni lazima uvae namna fulani, ilikuwa ni lazima ufunge tai, na sio kila tai ulikuwa unafunga tai ya Muhimbili by then. Lakini siku hizi hiyo culture haipo kabisa. Yumkini ukimwona mtoto wa kike alivyovaa, kwa kweli na mtu au mdada mwingine wa majumba fulani fulani ya starehe ambayo naomba nisitaje hapa, huwezi kusema tofauti. Na huyo ni mwanafunzi tunataka kesho akawe daktari, akawe inspiration katika ulimwengu mwingine kwa taaluma hii yetu ya afya. Tumeshindwa nini kuweka taratibu za mavazi kuanzia katika ngazi hizi za mwanzo? Mheshimiwa mwenyekiti wa panel, naona umeshika mic, lakini tuende kwenye lugha. Twende kwenye lugha. Lugha hizi zinazotolewa hata kuanzia huku mawodini na wanafunzi mpaka wanakwenda kwenye sehemu za kazi. Natamani kuwepo na namna ambavyo tunaweza tukawachuja hao wanafunzi kuanzia katika hizi contact zao wanazokuwa nazo huku, kwa sababu ndizo zinazokwenda mpaka kule mtaani. Tujiulize, taaluma hizi za afya ni taaluma za huruma. Huruma. Mgonjwa siku zote au mtu ambaye ametoka nyumbani kwake kuja katika eneo la kupatia huduma anahitaji huruma. Lakini je, graduates wetu tunaweza tukasema kweli wametanguliza huduma? Tunaona sana katika vituo vya kutolea huduma, anakuja mgonjwa yumkini hana hela, lakini anaambiwa bila kulipa and break inavutwa mpaka juu mpaka utoe hela. Unfortunate to kusema kitu kilichotokea juzi Kabuku. Je, madaktari wetu au wataalamu wa afya unapomuita for a case of emergency atatoka hivi kweli? Ile huruma na ile professionalism na kiapo alichokula kinaweza kikamtoa hata kama alikuwa anakula chakula akakatisha kula akaja kumwona yule mgonjwa? Tumeona mara nyingi daktari anaitwa kuna emergency, anapiga simu, anatoa maelekezo kwenye simu, yameisha. Hao ni wataalamu wetu. Kwa hiyo katika maeneo haya ya professionalism kwa kweli tunatamani tuendelee kusimamia na kuweka na innovation nyingine ili wataalamu tunaowatoa hapa waweze kwenda kuwa chachu nzuri katika maeneo yetu. Matusi, tumeshuhudia wataalamu wetu wengine wanapiga mpaka wagonjwa kabisa, ngumi, kofi, mtama. Sasa huyu mtu ametoka kule ameshapigika, na wewe unakuja kumaliza kwa kupiga, na wanatoka huku kwetu. Kwa hiyo tunatamani kama Muhas kama a huge factory ya kuzalisha wataalamu wa afya, tuangalie sana katika haya maeneo, na ninazungumza katika perspective ya mlaji. Ndio maana nazungumza kwa namna hiyo. Profesa, leo unanishangaa sana baba yangu, lakini ndio hivyo. Lakini tukiweza kuyashughulikia haya niliyoyasema kwa uchache, kwa kweli tutaweza kupunguza malalamiko mengi na huduma ya afya itakuwa bora zaidi na zaidi. Na Muhas ikiyafanyia haya, hizi nyufa ambazo kwa sasa hivi tunaziona katika perspective ya mlaji, tunaamini sana kwamba huduma za afya za nchi yetu zitakuwa za mfano na wengine watatoka nchi za nje na kuja kupata huduma hapa kwetu. Naomba nikushukuru. Members, unfortunately, Liza ni Masai.
Na siku moja nilikuwa naongea naye nikamwambia the little I know about Wamasai ni kwamba kusema uongo ni aibu mno, na kwamba alilonalo atalisema. Kwa hiyo hapa sasa, kwa bahati nzuri au mbaya, ilo jembe la kutupiga makofi kapewa yeye, and therefore alichokisema na hakika kina ukweli, na kwamba kweli kimetoka ndani ya nafsi yake. Lakini nadhani sisi as a university we have to take these kinds of criticism very positively and then work on them and improve, because he is the consumer of our products. So thank you very much, Dr. Saitori. Okay, Professor Mwakyusa, we want to tap on your massive experience at different levels, up to the ministerial level, and get your thoughts on the kind of changes you think should happen as far as training in basic sciences, training in clinical practice, but also in leadership as far as health matters is concerned. So what kind of changes would you like to see as we envisage our Muhas of the future? Karibu sana, Professor. Asante sana, Professor. I will start by saying that I'm delighted to be here, to be back home. I'm grateful that you remembered that I was your teacher. I think Professor Palangio has left because I was going to say the same to him. And I would say I'm grateful to be among my fellow members. We were at the faculty together. Elgius Siliamoya was my student, but he became a professor when I was here. Professor Leshabari, Professor Lawrence Museru, and of course David Ngasapa. There may be others. I'm grateful to be here, and I thank you for inviting me. Mimi ni mstaafu. Before you came, Professor Palangio, I was telling them you were my student. Mimi ni mstaafu nakaa kijijini kusema kweli. Na over the time nimeanza kusahau hata Kiswahili kwa sababu tunaongea lugha. I arrived here yesterday afternoon, and I thank you, Professor VC, for inviting me. Mimi sikujua kama mnaweza mkanikumbuka. It's a while since I left the faculty. Thank you, Professor. You asked me what changes I think may help see, because maybe I would congratulate Muhas for the ranking which we got from SS, Sub-Saharan Africa. When I read that in the media, actually, to say that I was happy would be an understatement. I was overwhelmed. And like my colleague here said, we are talking about about the next evaluation. We should go up. Kama Yanga, daima mbele, nyuma mwe. Yeah. And I thank Muhas for attaining the year 60, which is the mandatory age of retirement. Sasa ningependa niongee, I'll try to be as brief as possible. Unfortunately, I was a politician. Wanasema a politician will talk for 2 hours, alafu anasema kwamba baada ya hayo machache, yeah, I'll try to. If I go back several years ago, when I became a lecturer at this university, the annual intake of medical students was 50. By the time our students came to the clinical years, 4th year and 5th year, kulikuwa na upungufu, we were talking about 40.
Sasa hawa 40 wagawanya katika clinical disciplines. So my department will get about 4 or 5. So we have 4 fourth years and 5 fifth years. Now we had 3 firms. Sasa ukiwagawanya hawa, utakuta kwamba the contact between the lecturer and the students was very high, which means I would have about 4 or 5 students. I would know their weaknesses, I would know their strengths. You know where to push in more information kwa wale ambao wako weak and so on and so forth. Lakini sasa hivi with an intake of 200, I'm very surprised how you manage. I don't know if you know your students. Ajabu ukikutana nao mjini anasema wewe ni mwalimu wangu. Lakini kwa wakati ule we knew our students na kuweza kuwapa dozi nao nani sehemu ambayo they are weak. Sasa of course tukiwa na contact ratio ambayo ni high, kwa maana kwamba you have enough teachers and students, I mean unaweza ukafurahi you know, you see them go up and so on and so forth. Now at 200, na hiki ni kinu cha walimu katika shule zingine, actually wote wanakuja kuchota hapa. I believe there are very few teachers. Kwa hiyo you just wonder, we know the problem. We know we have too few teachers kwenye equation ukilinganisha na wanafunzi. So what does one do? Reduce the number of students? Of course, no. Kwa sababu requirement ya ministry ni kwamba we need many more doctors. So, lakini the only remaining part ni kwamba increase the number of teachers. Sasa hiyo is a challenge. It's something I can't say I'm going to tell you how you should increase. Lakini over the years, many of us were struggling to go into the faculty. Not these days. Vijana wengi wangependa kwenda hata private kama serikali haiwachukui. So ina maana kuwe na motisha fulani. There should be some motivation ambayo you have to work out and sell to the ministry to see if they can agree with us, alafu funding iwe iwe relevant kwa mahitaji yetu. Now, one thing imenikumbusha, when I was a student, we used to have what were called admission rounds. Maybe some of you who are not medical, ni kwamba admissions zinakuwa kwamba leo firm fulani na admit, leo firm fulani na admit. And I have students. My students have to come to the round in the evening and I am there. Lakini walimu wa siku hizi hamwendi. So that was a very beautiful teaching opportunity. Kwamba you see a patient come in, akiwa fresh, unamuona right from the beginning, mpaka anapokuwa discharged. Kuliko kungojea somebody has admitted him yesterday and then you come to the major round tomorrow. So it's a habit which I would like to inculcate on members of the staff. Kwamba all we need is a couple of hours or even 3. Sometimes we used to go up to midnight and the students liked it. Na utakuta kwamba some of us tulikuwa tunajitolea, tunakwenda kuona wagonjwa, and because their supervisor, their teacher doesn't do that, utakuta almost the whole class comes to you. Sasa let's make it mandatory kwamba when you are admit, mimi kama mwalimu, I should be there. Receive the patient, teach on them. Actually, you may find yourself teaching on 3 or 4 patients, lakini mambo haya yanamuingia mwanafunzi. Hilo ni ombi. Labda nirudie kidogo alichosema CMO hapa, ku audit your products.
what are people saying about us? As a politician, now, whether you're a straight guy, you do things right, lakini that's not enough. Because you're delivering to the people, you have to know what they're talking about you. Sasa, kama nilivyosema, narudia aliyosema, kwamba suppose you have a Muhas graduate and someone from UDOM, they go for an interview and there's only one space. Would they pick a Muhas graduate? We would like the answer should be yes. Na mjue si tulioko huko vijijini kwamba we hold Muhas very high. It's high. Na utaona kwamba entry point ya Muhas students is high. Ukikosa nafasi hapa, ujue you are weaker than those you have left behind. Kwa hiyo kama mnaweza mkapick the best students, the products should be good as well. Unajua shule za kama shule tu za kawaida, utakuta wanasema shule za mission wanafaulisha sana. Lakini hii mitihani ambao wanafanya entry, they pick the top students. So what do you expect of the product? Kwa hiyo privilege ambayo tunayo hapa Muhas ya pick the best students, it should reflect on our products. Labda nimalize, you said 5 minutes, eh? Okay. Yeah. I think I had another question which you put across to me. Sorry. Would you recommend what would you recommend to Muhas as strategies to engage stockholders to support the core function? Yeah. Our budget, actually most of our budget comes from the ministry. So it means we have to be in good terms with the ministry. Like in the ministry are going to fund because we have projects and programs which are workable, which are good, na ambayo mpaka wenyewe wataona kwamba tukiliacha hili tutapata matatizo. When I was minister, I remember katika budgeting priority, we moved up to number 3 after education, infrastructure, and then Ministry of Health. Now people would ask, how come? So we were number 6. And I think I had very good staff. If you produce programs and projects which are workable, which are good, they'll pass. Kwa sababu mkiwa Kenya kwenye cabinet, the president is the chairman, alafu unasema mimi hela niliopewa ni ndogo, atakwambia well, it's so easy, tell me nani kapewa nyingi tukate kwake. So you have to make a lot of points ambazo zita convince hata wenzio kwamba, lakini hapa I remember again as a minister, there's a gentleman called Jeffrey Sachs. Yeah. That gentleman is a professor of economics at one of the universities in New York. Na yeye ndio alikuwa architect wa MDGs, Millennium Development Goals, under Kofi Annan. Jeffrey Sachs came to my office. Yeye ni ardent believer kwamba watu wakitumia vyandarua, malaria will be wiped out. So he walks into my office and he said, what would it take if tomorrow you stood somewhere on the rostrum and told, I want all the Tanzanians to sleep under bed net? I told him I can't. He said, why? I told him it is not in my policy. So who makes the policy? He said, I do. Then suppose you change the policy and tell them. I said, I can't. He said, why? Remember, my country is so large. To pronounce something here does not mean that somebody in Tunduru is going to hear me. Or, there are a lot of preparations that need to be done. Suppose that is, you have obviated that. I said, I can't. He said, well, I said, I don't have money. He
He said, don't talk about money. I said, money is plenty over there, everywhere. People are in a line to fund projects which are good. So all you need to do is to have good projects, and people will be convinced they'll be in a line to come and fund you. So I was making a point, kwamba, to get good budget, you need to have good projects. Lakini pia, they look at your history, how well you've been performing. I think you gave me the last question. Yes, what would you recommend? And I'm so grateful when I saw the slides when Elgius was presenting. A lot of research, collaborative research, and things like that. But there is a lot of money here in Dar es Salaam, in Tanzania. We don't have to wait for the government or wait for someone, but there are so many people who can fund. I remember Williamson Diamonds alijitolea kujenga barabara ya lami kutoka Shinyanga mpaka Mwanza, which is 100 kilometers, on the condition kwamba iitwe Williamson Highway. Ilikuwa wakati wa uhuru. We can't. We have tuite Williamson na sisi tumejitawala. You know, I don't think, you know, that type of mentality. If you go to universities, other universities, utakuta a building called Kisali Palangi building. Yes, I mean, it is a building, like it is our building. Yeye ndo kajenga. Yeah. Kwa hiyo tukaribishe mtu kama tupo ni kwamba tuliite jina la fulani, just take it. A couple of elderly people walked into the president of Harvard's office. Sasa secretary alikuwa very adamant, yani kawaona watu ajabu kina nani. She didn't want to get them to go and see the president. Actually, wamekuja asubuhi mpaka wakaenda for lunch. Nasema bwana, waone hawa watu. Yani siwezi kufanya kazi yangu, so let them in. Sasa huyo bwana na bibi wakaingia na kumwambia, we had a student here at Harvard. Alipata ajali. Sasa we would like to do something for them. Hata to build, if you need a building or something. I say, building? Do you know how much it costs to build all these buildings here at Harvard? Akataja figure. Sasa akasema, oh, is that all? I see. So they walked. And these people, you have heard of Stanford University in California. These are the people who went and built that. Well, I'm sorry I've taken too much time. Lakini what I wanted to say ni kwamba, like Jeffrey Sachs said, to convince people, have a project which is workable, valuable, alafu you find people coming to help us. Walikuwepo kina mengi wakati ule, lakini bakresa, you know, you'll be surprised. They'll be interested if you interest them. Thank you. Thank you very much, Professor Mwakyusa. Ndani acting VC umesikia, Dr. Lecturer-student ratio is a big issue. Yes, the quality of students. Establishing links with different people, different organizations. There are ways to do that. That will be very helpful. But really, the admission ward rounds. Professor, they're not there now. I think kama ipo ni kidogo sana. But certainly they were extremely useful in the past. So these are the things we should do. Asante sana, Prof. Okay, so we shift gears now and go to the private sector. Mr. Mtwangambate. Yeah. So our institution is the major source again for human resource, even in the private sector. So we would like to know your thoughts in terms of skills
that you would like to see being imparted on products from Muhas that are going to be very relevant for the private sector? What kind of skills do you really die for? Thank you, mwenyekiti. Nawakilisha mkurugenzi wa hospitali ya Rabinisia private hospital. Niko kwa miaka 3 mpaka sasa. Kweli tuna receive product from Muhas. Tunapata intern doctors and pharmacists, and also when I employ doctors, nurses, other field kutoka Muhas kwa kulinganisha na vyuo vingine. Siwezi kusema the best, lakini tukiangalia na vyuo vingine kutoka Muhimbili, most of them they are competent and confidence and they are good attitude. Kwa in terms of clinical skills bado kidogo naona kwenye physical examination and how to formulate a diagnosis with the differentials and then nakuja kuzaa appropriate investigation. Tunaona watu wengi wanafanya investigations ambazo haziko relevant na diagnosis ambazo wamezi formulate juu. Kwa hiyo wana rely on investigation to get a diagnosis before diagnosis then to go to the investigation. Maybe the modern medicine ina advise hiyo kitu. Upande mwingine tunaona, nafikiri kwenye nataka kuhamia kidogo kwenye curriculum. Tuna kidogo kwenye upande wa preventive medicine imepungua sana hii promotion. Wengi sana tunaangalia sana treatment, lakini sasa hivi tunaona kama magonjwa ya non-communicable disease inahitaji sana preventive medicine. Kwa hiyo kwenye hii curriculum nafikiri tuzingatie sana jinsi gani ku prevent disease before happened. Vivyo tunaona shida ya ajira, employment. Naweza kusema wanatoa product, lakini je, tunafundisha jinsi gani ya kwenda hawa watu kwenda kujiajiri? Hao watapata ajira? Na unajua wazazi wana invest kwa wanafunzi ili baadaye na wao waajiriwe wapate kidogo nani. Lakini unakuta mwanafunzi anamaliza chuo miaka 5 hajapata kazi. Kwa hiyo kidogo inaita. Kwa hiyo katika hii curriculum ambayo yanakuja ambayo nasema ndani ya miaka 100 basi kuwe na kama ni elimu kidogo ya entrepreneurship na vitu vingine. Kingine nilikuwa nazungumzia kuhusu how to use this ICT, hii technology kwenye upande wa teaching. Tunatumiaje hii teknolojia sasa hivi kwenye teaching? Nataka kutoa mfano. Sasa hivi kuna social media nyingi sana. Kwa hiyo unakuta watu wana simu na tablet wanatumia muda mwingi sana kwenye social media. Lakini kama na sisi kwenye elimu tukatumbukiza hiyo kidogo ili ikaleta mvuto. Ndio inawezekana kuna vitabu tunasoma havina mvuto, elimu ambayo itavutia watu kusoma kwenye zile media. Kuna mwimbaji mmoja aliwahi kusema kwamba akisoma Biblia anapata usingizi, lakini akisoma magazeti ya udaku anakuwa macho. Kwa hiyo inawezekana kwa sisi kama tutatumia hiyo forum kwenye ICT kuweka material yetu ambayo yatakuwa yanavutia wanafunzi badala ya kufanya vitu vingine kwenye zile simu, basi akapata knowledge na skills. Asante. Asante sana mwakilishi wa private sector. Nimefarijika kidogo kwamba they are not too bad. Bado tunao wazuri ambao wametoka Muhas. Lakini na mimi profesa, kabla baada tu ya kumaliza ule usemi sema politician niliofanya kwa kipindi kifupi and then nikarudi hapa, certainly I've seen what he's saying kwa maana ya clinical skills, reliance kwenye investigations rather than critical evaluation, clinically evaluating a patient.
Nadhani there's a big lesson there that as a university we need to work on. Thank you very much. Okay, now to the bearers of the future of Muhas. So there are two kinds of questions here. One is for all of you. As you think of the next 40 years, what are your vision of Muhas? Sasa hiyo naomba kila mmoja aiseme dream yake kuhusu Muhas in the next 40 years ikoje? What kind of Muhas are you thinking about? Hilo kila mtu alijibu. And then kwa Yona nitapenda utuelezee the specific changes ambazo unadhani ungetamani zitokee, kind of approaches kwenye teaching basic and clinical sciences as we move forward. What kind of things do you think need to be changed? Na kwa Meselin, kind of a similar question, lakini tulipeleke zaidi kwenye research and innovation. What kind of things would you like to see happening in the next Muhas? Kwa hiyo tuanze na Yona. Kwa hiyo utakapojibu utaanza lile la kwanza ambalo ni general, alafu utajibu la kwako ambalo ni specific. Karibu. Okay, thank you, Professor. And I'm a lot honored to be here because I'm just a second year student, but I have this opportunity to speak in front of the professors. And shortly, I'll start with the general question about what I dream about for Muhimbili University in the next 40 years. We have heard of the challenges of the past. We are now in the present. But after 40 years, I really would like to see Muhas graduates being able to get employed without depending on their certificates which they get after graduating. We have heard from the representative of the private sector. He was concerned with the issue of students completing their studies after 5 years, but yet there are no employment opportunities. So one of the vision is that for most of the graduates, let it range from 95 to 96%, they should be able to employ themselves without depending on the certificates to reduce the problem of unemployment. The other vision is about the innovation. We heard from the professor who spoke about who gave us the keynote. He spoke of 2 students who discovered an AI system which could do diagnosis of the cervical cancer. Well, you might term the 2 students to be the exception in that group of the other students who they are with. What about the rest? How can they be innovative as the 2? So one of the other vision that we have as Muhimbili in the next 40 years is the equal chance of any student to be able to innovate, to be innovative, and that is only through the technology that can be employed in our university. We really still are lagging behind in terms of technology. We really need high technology. Because the 2 students, I'm pretty sure, they struggled by using their own efforts to be able to reach at that point. But in the next 40 years, we really would like to see Muhimbili being able to support innovations at a higher rate, so that we can get more innovations which are useful and which are productive to the society.
Coming back to the personal question that I was asked about the changes I aspire to see in the teaching systems. For the visions that I had for Muhimbili University, the changes which will lead us to the vision is only through imparting high technology in University of Muhimbili. Which kind of technology do we need? There is visual technology, which can be used in teaching. I don't remember the name of the professor, but he was the first professor to speak. He spoke about the competence-based type of curriculum, of which he spoke that there might be a professor teaching students. There is a big number of students in a classroom. The professor is here demonstrating, but not all students are able to see what he is demonstrating. And thus, there is no clear-cut interaction between the professor and the students. We have a high number of enrollment of students. The only way to increase the interaction between the professor and the students is by the use of technology. And I really would aspire to see the HEAT program also focusing on the technology which can increase the interaction between the professor and the students, which he is teaching. And the other thing about it's the curriculum. The previous professors have already speak about the multidisciplinary curriculum. There are some amendments which are to be done in the new curriculum on 20th October. They spoke about that. So that is one also of the changes I aspire to see, to have a multidisciplinary curriculum, which will enable us to reach the vision of having doctors or health professionals who can be employed and also can employ themselves without depending on their certificates in the next 40 years for the greater of the nation. Thank you. All right, so I guess what you meant by employment without certificates is because for them to be employed, anyhow, they have to have certificates, right? But I think you want them to have skills so that they can be self-employing. Therefore, they need competencies to allow them to employ themselves. I guess so. That's what you meant. Because otherwise, you really need certificates. Yeah, you need certificates to be the Kaloliska, we have been having a lot of talks, but I'm seeing a future filled with more collaborations between the Muhimbili University of Health and Allied Science with other institutions outside Muhimbili University. But also I'm seeing a future whereby we will be having a lot of infrastructures, a future whereby we will not only be having to hear that there is a campus which is about to be created in Kigoma. We'll be living in a future where there is
Kigoma campus. That is a picture which I'm seeing. But so as to attain that future, I have spoken a lot, and okay, let me come to the next question, whereby I was asked on an angle of research and innovation. We cannot deny the fact that the future is digital. The future, it will be more of digital health. The curve of digital health has been increasing day by day. Even in the future, we will be having to use digital in most of our day-to-day activities and etc. I approach Saratani AI, I approach Mkanda Sarama, wonderful innovations from the Muhas University students. Wonderful innovations which are aiming at promoting the good health and well-being of all of us. We are applauding that. So when it comes to research and innovations angle, I'm dreaming of a future. I wish to see a future whereby there will be more of innovation, what should I call them? More training in innovation. A curriculum that does not only give a person health information, but is more of an integrated curriculum that also gives a room for learning other things, like maybe technology, IT, or if not the curriculum, then give a room of exposure. We all grow by exposure, trust me. Once upon a time, the Saratani AI students, they saw people utilizing AI. And that is when they combined it with Saratani in class, they created Saratani AI. Those who created Mkanda Sarama, once upon a time, they came from CO, I came from 6. They came from clinical officers. They witnessed in their ward that people were losing blood during giving birth, is when they came with an idea of Mkanda Sarama. So we need to see more in either exposing us into learning more, into seeing more, or more of about mixing our curriculum to meet the need of, to make us more innovative for our fellow youth in the coming future. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. Right, so again, thank you very much, panelists. Can I allow just, hata sijasema nini, Professor Msero ushanyuma mkono. Okay, I think we will have to interact with the panelists. Lawrence, please. Mbona mkono mwingine kule? So respond vizuri. Yes, will be the second one. Anybody else who would like to comment or and here I am taking the style of my former permanent secretary. He will take 3 hands and that is it. Ukizubasha shauri yako, Professor Palangio. So that is it. 3. Professor Msero. Asante mwenyekiti. Na mimi ningeomba kuchangia kidogo katika hii the past is interesting na future is exciting. Mwaka 1974 ndipo nilipoingia Muhimbili hapa kama mwanafunzi. Miaka 11 baada ya chuo. And for the past 49 years, labda ni miaka 5 tu nilipoingia Muhimbili. Miaka yote hiyo 40 kitu tumebanana humu. Sasa mimi ningependa kuongea juu ya vitu viwili. What I would like to see in the future. Na ni ambayo Professor Mwakyusa amegusia, the lack of admission rounds, the student ratio. Mimi nafikiri in the future Muhas iangalie namna ambayo inatumia wataalamu walioko kule kwenye clinical work kwenye teaching. Sasa hivi what is happening ni kwamba hii ni some sort of informal. Inategemea almost mtu unakuta kwenye idara nyingine na weki, idara nyingine haiweki na nini. Na mimi nafikiri kuna umuhimu wa strengthen hiyo relationship na kuaccept kwamba walimu walioko Muhas 400 against 4,000 hawezi kufundisha clinical work. Sasa of course kuna swala la compensation litazamwe, lakini pia Muhas ingeangalia namna ya kutoa clinical academic positions, lectureships. Najua sasa hivi wanatoa, lakini inakomea pale pale kwenye lecture.
kama sikosei, sivyo hapo ni you don't go beyond the lecture or you go. Oh, then that's good. Hapo ni kama naweza kwenda hapo then ni vizuri, kwa sababu hii itakuwa ni incentive ya kufanyia hiyo. Ya pili ambayo huwa najiuliza, can Muhas be the godfather of health training in the country? Tunaona hapa tuko very strict na namba. With all the resources we have, kwa mfano tunachukua watu wa madaktari 230 na lakini tunajua vyuo vingine with the very much resources wanachukua sometimes double the number, na hawa wote wataingia kwenye soko hilo hilo. Sasa mimi nilifikiri Muhas ingekuwa godfather ya training in the future, ikajaribu kuweka standards, kwa sababu at the end of the day wale wanaokuwa trendi kule, wanaokuwa trendi wote tunaingia soko moja tu. Asante mwenyekiti. Labda ni comment kidogo, kitu ambacho ninakijua Profesa Msero. Ndio maana recently nilikuwa kwenye kamati ile ya vijana hawataki kufanya mitihani. One of the reasons why the ministry thought that it's important to have pre-internship exams is exactly that. We have institutions with much less capacity to train, but yet they enroll a lot more numbers of MD students or other professions. So I think we need some control mechanisms to assure quality. Asante sana Professor Mseru. Yes? Asante sana. Mimi naitwa Musiba Selekwa, ni daktari, ni mtoto wa hapa. Nilitoka kwetu Msoma, sijui hata kuchomekea, lakini sasa hivi najua hata kuchomekea, kuvaa mkanda na macho na kiatu kidogo. Hivi vyote nimefunzwa hapa, na hata ugali wangu mpaka sasa unapatikana hapa. Ninashukuru sana. Na najisikia kuwa proud kuitwa product ya Muhas. Lakini vitu ambavyo ningependa kuona Muhas ina improve, watu wengi wameongea vitu vizuri sana, lakini ningependa kueleza kwenye skills, competence and skills. Kwa nini tusi-improve skills lab? Ninaona hapa Chipe building kuna skills lab pale, lakini I feel like vitu vinavyofanyika ni vidogo. Pia tunahitaji kuinvest zaidi na kuimprove skills lab katika idara zetu tofauti. Kwa kipindi nimekuwa kwenye hapa jirani kwetu, naona wanafunzi wa MSc gastro, bwana wewe mwanafunzi usishike hii utaharibu hii ya gharama sana hii. Ni kweli, kwa sababu anaenda pale ndipo anaanza kutrain, ana manuva mashine wale imeharibika. Kama ingekuwepo skills lab, wanaanzia lab pale, wanafundishwa kushika vile vitu na nini, and then ndo wanaenda sasa kwa mgonjwa. Kwanza inakuwa ni safe hata kwa wale wagonjwa. Kwa ningependa kuona Muhas ina improve kwenye hilo. Lingine namesema hapa kuhusu just be brief, hatuna time, just go to the point. Okay. Kingine ni ku strengthen mentorship. Nadhani kwa sehemu kubwa hapa tuna supervision, lakini I think kama university tunahitaji kuimprove zaidi mentorship na kwa link pia wanafunzi hata na baadhi ya hata international universities. Hapo utakuta baadhi ya walimu wetu wengi wataenda kupresent conferences nyingi tu, lakini they're not going with even their students. Nimewahi kuattend conference fulani, unakuta professor yupo na wanafunzi wake amewatafutia hata travel grants, wana present pale. Wale watoto wanapata exposure, wanafikiria na vitu vingine, wanapata opportunities zingine. Lakini kingine ambacho ningependa kuona kwamba miaka ijayo, miaka 40 60 ijayo, Muhas pale tunasema Mloganzila itakuwa ni center of academic city. Basi pawepo na clinical trials
center kubwa. Hizi institutions zingine zote zinakuja pale kufanya shughuli zao pale. Chuo kinaingiza pia pesa. Hilo ningependa kuliona. Asante. Nikushukuru sana Profesa Palangio. Mwenyekiti, asante sana. Profesa Msero amesema alikuja hapa mwaka 74 na tangu wakati huo at best amekuwa away for 5 years. Mimi nimekuja hapa mwaka 72 and I've been away from Muhimbili for only 1 year. Mwaka ambao nilikwenda kufundisha kwa miezi 5, alafu nikaenda kwenye vita Kagera 78 79, then nikarudi hapa, sijaondoka. So I know a lot about this place, even those which are not said. Ni mshukuru sana Profesa Lemuya kwa mada yake iliyokuwa nzuri, kwa very extensive. Kuna kitu ambacho alikiacha, hii miaka 60 ya chuo, miaka 24 tulikuwa kwenye ndoa ambayo ilikuwa na matatizo kweli. Ile ndoa ilikuwa ya matatizo kweli, lakini ya ndoa ilivunjwa mwaka 2000. And I can tell you, had we remained in the same organization, ili jengo lisingekuwepo, lile lisingekuwepo, lile lisingekuwepo, kuta zingekuwa zijapakwa rangi, and you can go on and on and on. Niseme hapa, waliokuwa viongozi wa Muhimbili Medical Center karibu wote walitokea chuoni. So problem sio aliyekuwa kiongozi pale. The problem was funding. The problem was funding. Mheshimiwa Waziri hapa alisema kwamba kule kwenye budget unaambiwa kwamba budget yako ni hii hapa. Sasa ukisema kwamba ni ndogo unaambiwa nani apunguziwe hapa. That is true. It was true during his time. It is true today. So it's not enough wewe kuandika kwamba tunahitaji hiki, tunahitaji hiki. Anybody can make a long list. Huko wizarani utaipokea, utaiangalia, weka hapo, weka hapo, weka hapo. Nothing will happen. The question is, could we have done better? Yes, we have made many achievements, but could we have made better? I don't know the answer to that. But what I do know ni kwamba SUA na Muhimbili, the Faculty of Law and Faculty of Science and the Faculty of Arts, those are the founding faculties of the University of Dar es Salaam. Those 5. Muhimbili mwaka 76 ikaunganishwa na hospitali ya Muhimbili, kuinform Muhimbili Medical Center, kuaddress matatizo yaliyokuwepo wakati ule. Na I'm saying this because nayaona yamerudi mengine. Matatizo yaliyokuwepo wakati ule yakawa kind of taken care of. Bahati nzuri niliwahi kuwa mkuu wa idara nikiwa chini ya Muhimbili Medical Center, so I know that the departments were running very smoothly at that time. In terms of kulikuwa hakuna individual conflicts. Lakini budget ya wizara ilipokwenda up to, I think it was 5% of the national budget, there is nothing you can do. Hapa Muhimbili Medical Center wanaletea budget, inapitishwa na bodi, X shillings, unapewa 20% of X or less than that. Naona anafanya hivi, anakubaliana na mimi. So there is a problem. You have to think about these issues.
Now, evening ward rounds, which is something very close to my heart. Mwingereza alipojenga Princess Margaret Hospital, alijenga na nyumba za kuishi wafanyakazi karibu hapa. Tunadhani wao walikuwa wajinga. They were not stupid. Sasa hivi mtu anakaa Kigamboni, yuko zamu, petroli imepanda bei. Do you really expect this employee to come for evening ward round? Evening ward rounds, mimi nikiwa mwanafunzi tulikuwa tunafanya wakati mwingine mpaka saa 9 alfajiri. Professor Masawe, we had a round with him, and I remember that day because the former kutoka Zimbabwe, nani wa Mkomo, what was his name? Dabaninge Stole. Is that it? Yes. He was brought in at 9 o'clock in the evening. Alikuwa amepata mshtuko kidogo. Bodi yetu ilikuwa ina admit. Professor Masawa alikuwa anaanza raundi zake saa 2:30 usiku, mpaka aone wagonjwa wote waliolazwa siku hiyo. Na wewe mwanafunzi, kama umelaza mgonjwa anakohoa, hujapima makohozi kwa AFB, una shida. Ana anemia, hujafanya HB, una shida. There was a lab there. But somehow these things have all been treated with as if they don't mean anything. Ile lab ilikufa sometime, bado nikiwa kule, nadhani kulikuwa shida ya pesa na vitu vingine. Lakini nyumba za wafanyakazi hakuna, nobody cares. So when you are building Mloganzila, if you don't provide for residence for some of the key workers, you'll get into the same problem. You get into the same problem. It will be even worse maybe. I don't know. I hope not. So looking at the interests za wafanyakazi, so that they have a peace of mind when they are working. You're not rushing for a bus ambalo linakwenda Ukonga kutoka Mloganzila. You're sure that you can walk for 10 minutes umefika nyumbani. It helps. And it's not rocket science. It is not. The students also were all staying around Hub. All the students during my time were staying in these dormitories here. So if you are not in the ward in the evening, hata kama ameadmit una shida, akija makiusa asipokuona hakwambii, lakini atakuja kuchokoza tu, ile mgonjwa yule. So we have to create that enabling environment in many aspects. It has to be created. Kwa bahati mbaya sana, tunajenga hospitali tu, hatujui wafanyakazi, at least some of the key ones, watakaa wapi. Nyumba za hospitali zingine ambazo walikuwa wanakaa wafanyakazi, wakati tumeuza nyumba za hospitali, wameuziwa watu. Kwa hiyo unakuta nyumba iko within the hospital compound, kauzio mtu ambaye wala hafanyi kazi hospitali. No, it's not right. Let me move on something else. Employment. I think it is wrong to try to believe kwamba the government will always be able to employ everybody who graduates. That cannot be. But the government can create policies that can make people employ themselves. In Germany, no doctor goes without employment. You go into any district, ukienda mita 200, kuna clinic. Shida yetu hapa, tuna wagonjwa wengi sana. People hate going to hospital because you have to wait for a long time. But if you had multiple places where people can access care, these places, they don't have to be government owned. But the government can create policies that can enable people to open up their own small clinics and facilitate running those clinics.
Unakuwa wewe kama unakaa mtaa wa Twiga, una haja ya kwenda mtaa wa Tembo kutafuta hospitali. Mtaa wa Twiga una hospitali. That will absorb a number of people. Not only doctors, not only nurses, not only lab technologists, but all kind of people, cleaners. You create employment. And I don't think it's rocket science to do that. It's just a question of people discussing and seeing the merits and the demerits of it. Kwa mfano kilimo hiyo wamesema wamekwenda kutrain watu kwenye kilimo and then wanawapa mtaji wa kuanza vitu vya kilimo. That's to me is a start. Wananunuliwa nani ng'ombe, wanakaa nao. You know, similar thing could be done in the health sector. I have two questions. Oh, maybe before the questions. I think this institution should gear itself to being mainly a graduate school. These undergraduate programs, they can be delivered by many other people. Cut them to a minimum. Concentrate more. I'm not saying you phase out the easy undergraduate, but concentrate more on graduate students ambao watakuwa na wenyewe watakuwa absorbed kwenye hizo universities zingine ambazo hazina huo uwezo. And by the way, Wizara ya Elimu, I think it was 2006 or thereabout, the policy, or at least the thinking then, was to make 3 universities concentrate mainly on graduate students: the University of Dar es Salaam, SUA, and Muhimbili. Lakini nadhani utawala ulipoondoka huo, that concept ikafa. Kwa sababu hizo hospitali zingezalisha watu wa kufundisha kwenye hivyo vyuo vingine. The vyuo vingine vya private, some of them they don't have any manpower, but the students get AAAs. Na huko serikalini nasikia mmeamua kwamba mnaangalia GPA ya mtu. And this is not right. It's not right. So I think there's a need for a government at the government level to make some decisions on where to concentrate. You know, sasa hivi University of Dar es Salaam inashindana kwa admit wanafunzi na HIDO because wanafunzi ndio main source of income. I mean, that's not right. And their research output, if I'm informed correctly, it's going down. So we have to do that. Now, my 2 questions. Should we diversify? Should we remain only with health sciences, health and allied sciences? Or can we look into other sciences which actually are complementary to what we are doing? Okay, if you go into many people, you know, subjects like chemistry is very, very important in many aspects, in many of the things that we are doing. And so is biology, and immunology. We are doing immunology, but I think we are not doing enough. Immunology is something that should be on its own. It should not be isibanwe na microbiology. Hapana. Immunology, and I've said this before, that should be on its own. That's it. That's the future, actually. Nikita, I'm sorry I took a lot of time, but I'd like to end there. Thank you very much. So Profesa Palangi amemalizia na swali. Sasa inanipa shida, hili swali ni wape panelists au nimpe Apolinari? Food for thought. Utalibeba hilo, ndio ahadi yenyewe. Asante. Okay, ladies and gentlemen, nadhani this has been a very exciting session, right from the keynote address that was delivered by Professor Elitus Liamuya, but also very useful thoughts, especially bearing in mind the kind of Muhas we would like to see in the future. And I am glad, actually, as far as I know, there are some things that have been raised here, ambazo I know the government is already working on them. But I think there are some other issues that have been raised here
will remain as food for thought. And I guess the Muhas administration will seriously take all these points that have come up with this important discussion and then chart a way to work on them and come up with recommendations to the Ministry of Education, Science and Technology. So with these remarks, again, naomba tuwapigie makofi our panelists for a job very well done. And thank you very much, audience, for your active participation in this session. And I now bring this session to a close. Thank you very much. Jamani, naomba tuwapigie tena makofi. Naomba makofi makubwa sana kwa MC. MC, asante sana. Sasa tuko nje ya muda. Naomba tuna chakula lunch. Ile ilikuwa ni breakfast. Yes, kwa sababu tulitakiwa tunywe chai na hivyo vitafunio saa 4. Maana kuna mtu alikuwa analalamika mbona chakula ni kidogo, nikamwambia ni breakfast. Kwa hiyo tuna lunch hapa, tunaweza kukala kwa nusu saa, alafu then tuanze ule mkutano wetu wa mwaka wa alumni. Naomba sana tusiondoke, wale wote alumni, tukale nusu saa, alafu then tuje tuendelee. Alumni general meeting itakuwa ni fupi sana. Tunamchagua president, tunapitisha katiba yetu, tutakuwa tumemaliza. Kwa hiyo labda chakula kiko wapi? Eleni Jongo. Asante. Chakula kiko nje, tukitoka kuna tent hapo, unaweza ukachukua chakula, alafu kuna viti vimewekwa kwa pale nje, unachukua pale, unaweza ukala. Ninaomba wageni tuliokuwa nao kwenye